So good evening everyone. I hope I'm audible to everyone. പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. Just let me know whether I'm audible to all of you. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Okay, good. So we'll continue with where we left in the previous session. So in the last session, we have been talking about some of the theories of geomorphology specifically. And we specifically have been talking about the theories such as continental drift theory. That is the last one, continental drift theory. And sound low volume. Okay. Sound nalla koravana. Okay. We'll look on to that just to check in. Better or no? Is there any difference right now or still the same? How about sound right now? Not yet. Okay. Just on the knock attack, and just give us 1 minute. We'll try to look onto it. How about right now? ഇപ്പോഴും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? You change the mic probably. It should be better right now. അല്ല ഇപ്പൊ ബെറ്റർ അല്ലേ? ഓക്കെ ആയി. ഓക്കെ ഗുഡ്. നോക്കാം. സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ കോണ്ടിനെന്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറിയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. സോ ടുഡേ വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫുൾ 100% തീരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. ബട്ട് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ നമ്മൾ ജിയോമോർഫോളജി പ്രിലിംസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എങ്കിലും ഞാൻ പറയും. അതിനുശേഷം ഓഷനോഗ്രാഫിയിലും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസ് ഐ വോണ്ട് ടു ടച്ച് അപ്പോൺ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ടുഡേ സെഷൻ. സോ സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ കോണ്ടിനെന്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി ആണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. Another theory is what is called as a convectional current hypothesis, which is given by a scientist who goes by the name Arthur Holmes, and it was given in the 1930s. Keep in mind, one of the reasons for discarding the original continental drift theory by Alfred Wegener was not able to explain the forces which was responsible for the motion of the continents of the surface. According to Arthur Holmes, there are certain parts within the mantle where the magma is said to be continuously circulating. So Arthur Holmes says that the mantle is not completely solid. There are certain parts within the mantle where the conditions are found to be molten state and the magma is found to be continuously circulating. This circulation of magma, it is often called as convection currents. And sometimes he also calls the circulation of magma as convection cells. Convection cells are pararunda because this circulation, according to Arthur Holmes, it is operating in a closed circulation fashion only. നമ്മുടെ ഹാറ്റ്ലി സെല്ല്, ഫെറൽ സെല്ല്, പോളാർ സെല്ല് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഫാഷനിലാണ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സംടൈം ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് എ കൺവെക്ഷൻ സെൽസ് ആസ് വെൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ദ വേർഡ് കൺവെക്ഷൻ കറന്റ്. നൗ when it comes to this particular convectional current hypothesis, the idea is that why the continents are moving at the surface, the force responsible for the motion of the continents according to convectional current hypothesis, it is actually due to the circulation of magma within the mantle only.
But keep in mind, ഈ പറയുന്ന theory asthenosphere എന്നുള്ള terms ഒന്നും use ചെയ്തിട്ടില്ല. Because right now we know as to which part Arthur Holmes might have been referring to. He might have been referring to the asthenosphere only. And we also know that asthenosphere is not in a perfectly molten state, it is in a semi-molten state only. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ആർത്തർ ഹോംസ് ഒറിജിനലി ഈ പറഞ്ഞ തിയറി പറയുന്ന സമയത്തിൽ സെമി മോൾട്ടൺ എന്നുള്ള ടേംസോ ആസ്തനോസ്ഫിയർ എന്നുള്ള ടേംസ് ഒന്നും അധികം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. So the importance of this particular theory, endogenic processes were considered to be of importance when it comes to explaining the movements at the surface. Why the continents are moving at the surface? നമ്മുടെ external ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസ് ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എർത്തിനകത്തുള്ള മാഗ്മയുടെ സർക്കുലേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കോണ്ടിനെന്റ്സിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. Next theory is called as a seafloor spreading hypothesis. Now this one was given by another scientist who goes by the name Harry Hess. According to seafloor spreading hypothesis, at the locations of ascending and diverging convection currents in the ocean floor, underneath the ocean floor, inside the mantle, at the locations of ascending and diverging convection current. So imagine this to be the ocean floor. Underneath the ocean floor within the mantle, at the locations of ascending and diverging convection current, tensile forces could be experienced in the ocean floor. This will be creating normal fall. Tension vary down the fall to normal fall. And through this normal fall, some of the magma, some of the ascending magma, it could be reaching the ocean floor. This can lead to what is called as a formation of a moss system, which is a mid-oceanic ridge. Two parallel mountains separated by a central depression, this is called as a moss system. And this is how moss systems are created according to the seafloor spreading hypothesis. We call this as a seafloor spreading hypothesis because this theory believes that since there is a fresh accumulation of lava, a new ocean floor is created at the moss center. So, ഒരു പുതിയ ocean floor create ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് moss center. And thanks to the diverging convection currents of the region, this newly created ocean floor, it is eventually taken into the surrounding part. ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം, ലാവ സർഫസിലോട്ട് വന്ന് വീഴുന്നു, ഇത് തണുത്തുറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ocean floor ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. This newly created ocean floor, it is taken into the surrounding part by the diverging convection current. So the idea is that after the fresh accumulation of lava, a new ocean floor is created, which is eventually spreading into the surrounding part. This is also the reason why Harry Hess and his team observed that as you are moving from the moss center into the surrounding part, we observe that the age of the ocean floor is found to be continuously increasing. Harry Hess and his team says that at the locations of converging and descending ocean current, a part of the ocean floor will be dragged into the interior part of the continent, where under the high temperature conditions of the magma circulating in the mantle, the ocean floor could be getting destroyed in this particular mantle. And in this particular process, an extremely deeper location is created in the ocean floor, which is called as a trench region. ഇതാണ് seafloor spreading hypothesis in ഒരു basic premise എന്ന് പറയുന്നത്. At the locations of ascending and diverging convection current, a new ocean floor is created. And this newly created ocean floor gradually, it will be spreading into the surrounding part. So Moore is a creator of ocean floor from which new ocean floor is created and spreading into the surrounding part. At the same time, at the locations of converging and descending convection currents in the mantle, a part of the ocean floor is dragged into the interior part of the ocean floor and are found to be getting destroyed in this particular high temperature condition of the mantle. During the process, what is called as a trench is created. But more ഒരു ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ഓഷൻ ഫ്ലോർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഓഷൻ ഫ്ലോർ പോയി നശിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബേസിക്കലി ട്രെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. This also means that according to this particular theory, ocean floor is considered to be destructible as well as recyclable in nature. Ocean floor is considered to be destructible and recyclable. കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ ട്രെഞ്ചിൽ നശിക്കുന്ന ഓഷൻ ഫ്ലോർ, ഈ ഓഷൻ ഫ്ലോർ മെൽറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന മാഗ്മ, this magma is added to the original magma of the mantle. And ഇതേ മാഗ്മ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെയും സർഫസിൽ മോറിലോട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേംസ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓഷൻ ഫ്ലോർ ഇസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ ആൻഡ് റീസൈക്ലബിൾ ഇൻ നേച്ചർ. അടുത്തതാ the next theory to discuss upon is called as a plate tectonics theory. Having said ഇതിനകത്തൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് ഫുൾ എടുക്കില്ല, കാര്യം നമ്മുടെ GS പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല, പക്ഷെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. So there is something called as geomagnetic evidence or also called as paleomagnetic evidence.
of seafloor spreading theory. Okay, if you have never heard of it, it's just depend on search. There is something called as a paleomagnetic evidence or geomagnetic evidence of seafloor spreading theory. Geomagnetism വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് seafloor സ്പ്രെഡിങ്ങിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് ഫുൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. ഇഫ് യു നെവർ ഹേർഡ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റ്, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോസും സിമുലേഷൻ വീഡിയോസും ഒക്കെ യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ പറ്റും. അടുത്ത തിയറി പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് തിയറി ആണ്. According to the plate tectonics theory, the layer called as a lithosphere is said to be floating on top of the asthenosphere, and this lithosphere is often considered to be brittle, and it is broken into different fragments which we call as a lithospheric plate. This is what is called as a lithospheric plates. Lithospheric plates are also sometimes called as a tectonic plates. Tectonic plates ennulla idea pararonda. So the basic premise of the plate tectonics theory says that it is the lithospheric plates which are floating on top of the asthenosphere. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഞാൻ ഇവിടെ ക്രസ്റ്റ്, മാന്റിൽ അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളൊന്നും അല്ല ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് വരെയുള്ള തിയറീസിലെല്ലാം തന്നെ ഓഷൻ ഫ്ലോറിന് താഴെയുള്ള മാന്റിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടേംസ് ആണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് തിയറി, one of the basic premise of the plate tectonics theory is what is called as a lithospheric plate floating on top of the asthenosphere. This is the basic premise. And most of the lithospheric plate which we observe in nature, it could be a combination of both continental crust region as well as the oceanic crust region. Keep in mind, lithosphere ennu parayna crust matramalla, it basically includes crust as well as the upper part of upper mantle. This is what is called as a lithosphere. And this lithosphere, most of the lithospheric plate, it could be a combination of both continental crust as well as oceanic crust region. ഒരൊറ്റ ക്രസ്റ്റ് മാത്രമുള്ള പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക്, പക്ഷെ മിക്ക പ്ലേറ്റുകളും രണ്ടിന്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ്. ആൻഡ് one of the basic idea of the plate tectonics theory is that these lithospheric plates, they are found to be having a tendency to float and move on top of the asthenosphere. Lithospheric platesന് asthenosphere മുകളിൽ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ ഒരു തിയറി പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ തിയറി കോണ്ടിനെന്റൽ റിഫ്റ്റ് തിയറി. Why that theory was called as continental rift? Because Alfred Wegener believes that continents alone could be moving at the surface. That's the basic premise of that particular continental rift theory. Continents മാത്രം മൂവ് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് തിയറി പറയുന്നത് it is not the continents alone which are moving. What actually moves is a large structure called as a lithospheric plate. As the lithospheric plates are moving, we feel as if the continents are also moving. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, specifically, if the South American plate is moving, which is a combination of both the landmass of South America as well as little bit parts of Atlantic Ocean. But as the South American plate is moving, we feel as if the continent of South America is also moving. But South America എന്ന് പറയുന്ന ലാൻഡ് മാത്രമായിട്ടായിരിക്കത്തില്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, സൗത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സ്ട്രക്ചർ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, which is a combination of both land as well as water. ഇനി ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്, പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് തിയറി is identifying some major as well as minor plate. ഇപ്പോൾ വളരെ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനലി ബിഗ്ഗർ ആയിട്ടുള്ള മേജർ പ്ലേറ്റ്സും ഉണ്ട്, റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള മൈനർ പ്ലേറ്റ്സും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിക്കതും കോണ്ടിനെന്റ്സിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ്. നോർത്ത് അമേരിക്കൻ, സൗത്ത് അമേരിക്കൻ, ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റ്. ഈ സൊമാലി പ്ലേറ്റ് can be considered as an extension of a larger plate called as the African plate. So you could remember this entire structure by one single name called as the African plate. അടുത്തത് യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റ്, ഒരു സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ആണ്. യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യൻ രണ്ട് കോണ്ടിനെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്ലേറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് വൺ സിംഗിൾ വൺ ഓൺലി. ദെൻ അടുത്ത പ്ലേറ്റ്, ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റിനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് പല ബുക്കുകളിലും പറയാറുണ്ടെങ്കിലും യു കുഡ് കോൾ ദിസ് എൻറ്റയർ സ്ട്രക്ചർ ആസ് വൺ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് called as an Indo-Australian plate. You could call it as an Indo-Australian plate. Then you're having the Antarctic plate, and lastly, a Pacific plate in Kanichirunda. So these are some of the major plates which are found to be present around the world: North American, South American, African, Eurasian, Indo-Australian, Antarctic, as well as the Pacific plate. The only major plate named after an ocean is the Pacific plate only. Arthana. Now some minor plates are shown. All minor plates I mentioned important. One is a Juan de Fuca minor plate,
which is sandwiched between North American plate as well as the Pacific plate. Then there is Cocos plate as well as Caribbean plate. Central America സൈഡിലായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്ലേറ്റും സീലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അതിൽ കരീബിയൻ സീ അല്ലെങ്കിൽ കരീബിയൻ ഐലൻഡ്സിന്റെ ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുകൂടെ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈസിലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ബോത്ത് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓൺ ഏതർ സൈഡ് ഓഫ് സെൻട്രൽ അമേരിക്ക, കൊക്കോസ് ആൻഡ് കരീബിയൻ പ്ലേറ്റ്. സൗത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റിന്റെ വെസ്റ്റിലായിട്ട് നാസ്ക പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ സൗത്തിലായിട്ട് സ്കോഷ്യ പ്ലേറ്റ്. Then you're having the Arabian plate as well as the Philippine plate respectively, both of which can be easily understood from the name itself, Arabian as well as the Philippine plate. Then idu koodade rendu plate koodi unda. There is a plate located towards the north of New Guinea Islands, and when it comes to all these particular plates that we talk about, ipo idinathu ee specific aayittulla plates nokkaanengil നമ്മൾ ഈ മാപ്പിനകത്ത് എല്ലാ പ്ലേറ്റ്സും പലപ്പോഴും മെൻഷൻ ചെയ്യാറില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ന്യൂ ഗിനി ഐലൻഡ്സിന്റെ നോർത്തിലായിട്ടൊരു മൈനർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേര് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇഫ് യു സ്പെസിഫിക്കലി ഹേർഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ മൈനർ പ്ലേറ്റ്, ഇത് പലപ്പോഴും മാപ്പിൽ കാണിക്കാറില്ല. ന്യൂ ഗിനി ഐലൻഡ്സിന്റെ നോർത്തിലായിട്ടൊരു മൈനർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കലി ഇഫ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Yeah, you guys are correct. The minor plate located towards the north of New Guinea Islands, it is called as a Caroline plate. It is called as a Caroline plate. ഇതേപോലെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലായിട്ട് മറ്റൊരു മൈനർ പ്ലേറ്റ് കൂടിയുണ്ട്. ഇത് മാപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയാം? There is a minor plate located towards the northeastern side of Australia. If you happen to remember the name of that particular NCERT പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് തന്നെയാണ്. Yeah, it is called as a Fuji plate. Caroline plate as well as a Fuji plate. ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈനർ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ്. അടുത്തതാ, according to the tectonic theory, plate tectonics theory, plate boundaries are the locations where all the important geophysical phenomena is said to be happening. And according to the plate tectonics theory, there are three kinds of plate boundary. We'll start with what is called as a divergent plate boundary, where two lithospheric plates are moving away from each other. Now, when it comes to the divergent plate boundary, there are two possibilities here. One divergent plate boundary being created underneath the ocean floor. Second one, divergent plate boundary being created underneath the continents. If divergent plate boundary is being created underneath the ocean floor, then what happens is that, so first of all, keep in mind, according to the plate tectonics theory, lithospheric plates are floating on top of a semi-molten region called as the asthenosphere. So this is a lithospheric plate, which is having what kind of crust? Oceanic crust, because I'm considering ocean floor. So if you want a divergent plate boundary to be created in the ocean floor, again, you should be having ascending and diverging convection currents only. So basically, tensile forces will be creating a normal fall. Through this normal fall, magma will be reaching the ocean floor, which can lead to the formation of a moss system. And everything that we have studied with regard to the moss system can be mentioned here. Pudhiya ocean floor create in the Salamana, sea floor spreading നടക്കുന്നുണ്ട്, everything can be mentioned. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വരാം, ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കഷനിലും പറഞ്ഞെന്നുള്ളൊരു സംശയം വരാം. Keep in mind, plate tectonics theory is not the first theory to talk about seafloor spreading. It was actually first of all mentioned, the moss system formation, it was originally suggested by the seafloor spreading hypothesis only. But the plate tectonics theory is borrowing the concept of the formation of moss system, which is originally suggested by the seafloor spreading hypothesis, and bringing this into the discussion of the plate tectonics theory. But നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരാം, അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക് യൂസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂസ് ഉണ്ടോ? ഏത് ഭാഗത്തിൽ ഓഷൻ ഫ്ലോറിൽ നമുക്ക് മോർ സിസ്റ്റം വരുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് തിയറി എന്നൊരു ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടോ? Whenever a divergent plate boundary is being created in the ocean floor, the moss system will be created in the region. എവിടെല്ലാം ഓഷൻ ഫ്ലോറിൽ നമുക്കൊരു ഡൈവർജന്റ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ആ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു മോസ് സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യും. അതേപോലെ ഡയഗ്രാം വരച്ച് കാണിക്കുമ്പോഴും നമ്മളിവിടെ സ്പെസിഫിക്കലി ലിത്തോസ്ഫെറിക് പ്ലേറ്റ്സ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ആസ്റ്റനോസ്ഫിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വരയ്ക്കണം. In the seafloor spreading hypothesis, we simply will be using the word ocean floor
and we simply will be using the word mantle excerpt. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ. പക്ഷേ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മോസ് സിസ്റ്റംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ lithospheric plate having oceanic crust is floating on top of the asthenosphere. And ഏത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ആസ്തനോസ്ഫിയറിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അസെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡൈവർജിങ് കൺവെക്ഷൻ കറൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്തിലാണ് മോസ് സിസ്റ്റംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മച്ച് പാർട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ട്രൂ. ഇനി വേൾഡിലെ ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോസ് സിസ്റ്റം മിഡ് അറ്റ്ലാന്റിക് റിഡ്ജ് ആണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ കാണാം you can see a divergent plate boundary. If it is created in the ocean floor, moss systems will be created. In fact, ocean floor-il evidellam divergence undo, aa കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം all those location, whether it is Atlantic Ocean, whether it is Indian Ocean, whether it is Pacific Ocean, all this location moss system should be created, which you can see also in the distribution of moss system. ഞാൻ നേരത്തെ സർക്കിൾ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെയാണ് മോസ് സിസ്റ്റംസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൂൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. whenever a divergent plate boundary is being created in the ocean floor, this will be leading to the formation of a moss system. Coming to the second idea, കോണ്ടിനെന്റ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയണം. മോസ് സിസ്റ്റംസിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോൾട്ട് ഉണ്ട്. The central depression, which is sometimes also called as a rift valley, the central depression, which is also called as a rift valley, through which lava is accumulating towards the surface, this is often created by a normal fault only. Other normal fault vary, tensile force vary creating. But it is also observed that most systems are found to be having a sideways slipping. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോസ് സിസ്റ്റംസ് പൊട്ടി സൈഡിലോട്ട് തന്നെ മാറുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. These locations where the sideways slipping is found to be happening, it is a case of transform fault. ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പ്രിലിംസ് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. Which of the following types of faults are found to be present in a moss system? ആൻസർ രണ്ടെണ്ണമാണ്. നോർമൽ ഫോൾട്ടും ഉണ്ടാവാം, അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫോൾട്ടും ഉണ്ടാവാം. അതുകൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. Then, coming to the divergent plate boundary of the continents. If the divergence is happening underneath continents, it can go through multiple stages. Imagine initially this is one lithospheric plate, and from the asthenosphere, when magma is ascending for the first time, this will be slightly uplifting the lithospheric plate. And this is often called as a domal upliftment stage. This is often called as domal upliftment stage. And one of the example for domal upliftment stage, it is the Ethiopian highlands. Ethiopian highlands ഈ പറഞ്ഞ domal upliftment വഴിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. And this domal upliftment, it is also an example for the movement which we studied in the previous session called as the upwarping process. Not only that, ഈ domal upliftment stage തന്നെ ഇത് എല്ലാ ബുക്കുകളിലും അങ്ങനെ പറയാറില്ല, but domal upliftment stage തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് വോൾക്കാനസം ഉണ്ടാവാം. ചില ബുക്കുകളിൽ ഇതിനടുത്ത സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള നാരോയിങ് സ്റ്റേജിലാണ് ചില ബുക്കുകളിൽ വോൾക്കാനിസം പറയുന്നത്. ഞാൻ പല ബാച്ചുകളിൽ രണ്ട് രീതിയിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർച്യൂണിലെ തന്നെ ബാച്ചസിൽ. ബട്ട് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, sometime in the domal upliftment stage itself, you could be having fractures and some of the ascending magma of the asthenosphere could be reaching the surface. In fact, നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കയിലെ എത്യോപ്യയിലൊക്കെയുള്ള പല വോൾക്കാനിസവും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ domal upliftment associated ആയിട്ടുള്ള വോൾക്കാനിസം വഴി പറയാം. For example, I will give an example. There is a very famous volcano which is located in Ethiopia called as Ertiale. Ertiale ഒരു volcanic chain ആണ്. ഈ volcanic chainലെ ഒരു volcano ആണ് actually highly gubi എന്ന് പറയുന്നത്, which recently erupted in Ethiopia and made headlines around the world. Then, eventually the ascending magma will be diverging out. This will be resulting in tensile force. Tensile force will be stretching the lithospheric plate at the surface. Keep in mind, ഞാൻ ഇവിടെ continental crustന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. And this lithospheric plate will be stretched upon. This will be reducing the thickness of the lithospheric plate. That's the reason why the next stage is often called as a narrowing stage. And here the tensile forces could be creating a number of normal fall. And due to the presence of this normal fall, you could be having the formation of block mountains to be created. Block mountains create. This also can lead to the formation of a valley which is called as a rift valley. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പല പല സ്റ്റേജസിലോട്ട് ഇവിടെ പോകാം. When ascending magma is rising for the first time, this could be slightly uplifting the lithospheric plate. This stage is called as a domal upliftment stage. ഇത് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എത്യോപ്യൻ ഹൈലാൻഡ്സ്. Domal upliftment, upwarping എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Radially upward forces lifting the land.
In the dormal upliftment stage itself, you could be having fractures to be created through which magma could be rising to be resulting in volcanism. அடுத்த ஸ்டேஜ்ல the ascending magma gradually will start to diverge out by resulting in, therefore it will be resulting in tensile force. Tensile force will be creating a number of normal fault. Normal fault could be resulting in the formation of block mountain as well as rift valley. നമ്മൾ effect of faulting ന്റെ number 1 effect ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന block mountains rift valley ആണ്. If this rift valley is filled with water, it can lead to the formation of what is called as a rift valley lake systems as well. ഒരു ഉദാഹരണം തരാം. There is a huge rift valley running through the eastern part of Africa, which is often called as the East African Rift Valley. ഈ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ റിഫ്റ്റ് വാലി നാരോവിംഗ് സ്റ്റേജിൽ കോണ്ടിനൻസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു റിഫ്റ്റ് വാലിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഈ റിഫ്റ്റ് വാലി ലേക്സിൽ തന്നെ മഴവെള്ളം നിറഞ്ഞ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ലേക്സ് ആണ് ലേക്ക് ടാങ്കാണിക്ക, ലേക്ക് മലാവി. All of these are examples for Rift Valley lake system which are found to be created in the narrowing stage. Keep in mind, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലാൻഡിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. Eventually, as the tensile forces are being applied upon, this continental crust part, it will be broken apart. ഈ landmass അങ്ങ് പൊട്ടി മാറും. So, with the continued application of tensile forces, eventually the continental crust will be breaking apart. Into that gap, some of the ascending magma will be entering, which will be solidifying to result in a new ocean floor to be created. Last case, ഇവിടെ റിഫ്റ്റ് വാലി ലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഒരു പുതിയ ഓഷൻ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. This newly created ocean is often called as a nascent ocean because a new ocean is said to be created. The birth of a new ocean is said to be happening. Eventually, this ascending and diverging convection current, this will be even breaking apart the ocean floor. And right at the middle part of this particular ocean floor, a more system is said to be created from which sea flow spreading will be happening and a huge proper mature stage ocean will be created. അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടിനൻസിന്റെ താഴെ ഡൈവർജൻസ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പല പല സ്റ്റേജസിലൂടെ പോകാം. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഓവർവെൽമിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും ഇഫ് യു ഹവ് നെവർ ഹേർഡ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ. പക്ഷെ ഇത്രയും സീക്വൻസിലൂടെയാണ് ആക്ച്വലി കോണ്ടിനൻസിന്റെ താഴെ ഡൈവർജൻസ് നടക്കുന്നത്. Initially, the continents will be slightly uplifted, and this process is called as a dormal upliftment. ഇത് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞു Ethiopian highlands ആണ്. In the dormal upliftment stage itself, you could be having volcanism. Example is Rift Valley. ചില ക്ലാസ്സസിൽ ഞാൻ ഈ നാരോവിംഗ് സ്റ്റേജിലും വോൾക്കാനസ് ഉണ്ടാവാന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില കേസിൽ ഡോർമൽ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റിലും ചില കേസുകളിൽ നാരോവിംഗിലും വോൾക്കാനസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം. ബട്ട് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഈ കോണ്ടിനൻസിന്റെ താഴെ ഡൈവർജൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പം വോൾക്കാനസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വോൾക്കാനസ് നടന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ എത്യോപ്യയിലെ തന്നെ എർട്ടയാലെ വോൾക്കാനോ എന്ന് പറയുന്നത്. Eventually, the ascending and diverging convection could be resulting in the stretching of this lithospheric plate having continental crust. And next stage is what is called as a narrowing stage. Narrowing stage എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റീസൺ അവിടെ ആ കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റിന്റെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And the tensile forces could be creating a number of normal fault. ടെൻഷൻ വഴി നോർമൽ ഫോൾസ് ഉണ്ടാവാം. ഫോൾട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവാം. അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഓഷൻ ഫ്ലോറും വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. So basically, there could be a formation of a block mountain as well as a formation of a block mountain as well as a rift valley. And ocean floor enna parna block mountain as well as a rift valley to be created. If this rift valley is actually filled, with water, it could be resulting in the formation of what is called as a rift valley lake. But nascent stage thanne block mountains undava. Sorry, nascent stage alla, narrowing stage thanne ഞാനൊരു മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് നേസൻ എന്ന മനസ്സിലോട്ട് കയറിയാണ്. നാരോയിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടനും റിഫ്റ്റ് വാലി എല്ലാം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ റിഫ്റ്റ് വാലിയിൽ മഴവെള്ളം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്റ്റ് വാലി ലേക്ക് ഉണ്ടാവും. എക്സാമ്പിൾ ടാങ്കാണിക്ക, മലാവി എക്സെട്ര. ഇവൻച്വലി ആഫ്റ്റർ ദ കണ്ടിന്യൂസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സസ് ഈ കോണ്ടിനൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പൊട്ടി മാറി ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് മാഗ്മ റൈസ് ചെയ്ത് സോളിഡിഫൈ ചെയ്ത് ആൻ ഓഷൻ കുഡ് ബി ക്രിയേറ്റഡ്. ഇങ്ങനെ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഓഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നേസന്റ് ഓഷൻ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ തരാം. നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കയുടെ അടുത്തായിട്ട് കിടക്കുന്ന റെഡ് സീ ഈസ് ആൻ ആക്ച്വൽ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ നേസന്റ് ഓഷൻ. ഇപ്പൊ റിഫ്റ്റ് വാലി ലേക്കൊക്കെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഒരു നേസന്റ് ഓഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ അണ്ടർനീത്ത് ദ നേസന്റ് ഓഷൻ ദ അസെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡൈവർജിങ് കൺവെക്ഷൻ കറന്റ്, ഓഷൻ ഫ്ലോറിൽ അസെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡൈവർജിങ് കൺവെക്ഷൻ കറന്റ്സ് ഇവൻച്വലി ആരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും? മോർ സിസ്റ്റംസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ഫ്രം വിച്ച് ന്യൂ ഓഷൻ ഫ്ലോർ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് സീ ഫ്ലോ സ്പ്രെഡിങ് വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ്. സോ ആ നേസന്റ് ഓഷൻ വളർന്ന് വലുതായി ഒരു മെച്യൂർ സ്റ്റേജ് പ്രോപ്പർ ഓഷനിലോട്ട് പോവാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം.
ഒരു കാലത്ത് വൺ സിംഗിൾ ലാൻഡ്മാസ് ആയിരുന്നു ആഫ്രിക്കയും സൗത്ത് അമേരിക്കയും. ഇത് പൊട്ടിമാറി ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോപ്പർ ഓഷനാണ് ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു സമ്മറി പോലെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ദ സമ്മറി വിച്ച് ഐ കുഡ് ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. If you're having a divergent plate boundary, there are two possibilities. If divergence is happening underneath the ocean floor, straight away a Mao system is created. If a divergent plate boundary is happening underneath the continents, it can go through a series of stages, starting with what is called as the domal upliftment. ഈ സ്റ്റേജസിനൊക്കെ പല ബുക്കുകളിലും പല പേരൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതിന്റെ സ്റ്റേജ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. ഇൻഫാക്ട് ഈ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഈ സീക്വൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതും ആക്ച്വലി GSർക്ക് അത്ര സീക്വൻസ് ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. പക്ഷെ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വല്പം ഡിഫിക്കൽട്ടിയിൽ അവർ കൂടിയ ക്വസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ നാരോയിങ് സ്റ്റേജ്. ചില ബുക്കുകളിലെ നാരോയിങ് സ്റ്റേജിനെ റിഫ്റ്റ് വാലി സ്റ്റേജ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സംടൈം മെൻഷൻഡ് അപ്പോൺ. Then you're having the nascent ocean stage. And finally, you're having the proper ocean stage, mature ocean stage. പിന്നെ ഐഡിയ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടിനെന്റൽ പ്ലസ് ലിത്തോസ്ഫിക് പ്ലേറ്റില് ഇതിന്റെ താഴെ അസെൻഡിങ് ഡൈവർജിങ് കൺവെക്ഷൻ കറൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഈ കോണ്ടിനെന്റ്സ് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് പൊട്ടി മാറി, രണ്ടായിട്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് പൊട്ടി മാറി ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. This is a basic idea. Next one. Coming to the convergent plate boundary, there are three possibilities. Depending upon the kind of plates which are colliding with each other, നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് possibilities ഉണ്ട്. First one, we'll start with ocean-ocean collision, where both the colliding lithospheric plates will be having oceanic crust. So if two lithospheric plates are coming towards each other and are colliding with each other, such a plate boundary is called as a convergent plate boundary. In ocean-ocean collision, what we observe, ocean-ocean collision the karyam paraam. In ocean-ocean collision, what we observe is that whichever lithospheric plate is found to be having a relatively higher density, first of all, എങ്ങനെ ആയിരിക്കും convergence create ചെയ്യുന്നത്? They are often the result of converging and descending convection currents operating in the asthenosphere only. Asthenosphere converging and descending convection currents ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ ഈ പറഞ്ഞ convergence collisions നടക്കുന്നത്. And if it is happening in the ocean floor, where both the plates are found to be having oceanic crust, whichever lithospheric plate which will be having a slightly higher density, രണ്ടുപേരും oceanic crust ആണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ക്രസ്റ്റിനും നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. Whichever lithospheric plate which will be having a higher density, it will be dragged into the interior part of asthenosphere. This process where the high density plate is taken beneath another plate is often called as subduction. During subduction, an extremely deeper part is said to be created, which is called as a trench region. And this plate which is undergoing subduction is called as a subducting plate. The relatively low density plate which is resisting the subduction is often called as a overriding plate. അതിനെയാണ് നമ്മൾ overriding plate എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, subducting plate ഉണ്ട്, overriding plate ഉണ്ട്. This is the case that we observe. What happens to this particular subducting plate is that the subducting plate through the trench, it will be entering into the asthenosphere. It will be melted in the asthenosphere. And the molten magma will be rising onto the overriding plate to result in a volcanic structure, which is often called as an archipelago, also called as an island arc formation. അപ്പം എൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ ലിത്തോസ്ഫിറിക് പ്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന മാഗ്മയ്ക്ക് asthenosphere original magmയേക്കാൾ actually density കുറവായിരിക്കും, because lithospheric plate will be having lower density in comparison to asthenosphere. And this molten magma created by the melting of subducting plate, it will be rising. കാര്യം density കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടേക്ക് അവേ പോയിന്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓഷൻ കൊളീഷൻ ആണെങ്കിൽ, കൊളീഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ട്രെഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ആൻഡ് ഈ ട്രെഞ്ചിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു വോൾക്കാനിക് ഐലൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിന്റെ പേരാണ് ആർക്കിപ്പെലാഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഐലൻഡ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കൊളീഷൻസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന, ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി സീൻ ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ആസ് വെൽ as in the western part of the Pacific Ocean. Pacific Ocean നോർത്തിലും വെസ്റ്റിലുമാണ് നമുക്ക് ഈ കൊളീഷൻസ് കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റുന്ന. ദാറ്റ് ഈസ് എ കേസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ.
ഓക്കെ, ഞാൻ മഴയുടെ ഫോർമേഷൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ മഴ പെയ്യുന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. അത് എൻ്റെ കഴിവൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ചൂട് കൂടുതലാണ്, സമയം അങ്ങനെ ആയത് കാരണമാണ്. ഓക്കെ, അത് ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ കേസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് നേസെന്റ്? നേസെന്റ് ബേസിക്കലി മീൻസ് ന്യൂ. ഓക്കെ, ഞാനതായിരുന്നു നേരത്തെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. നേസെന്റ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ന്യൂ, പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഷൻ എന്നുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചാറ്റ് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഓക്കെ, കാര്യം സ്പെസിഫിക്കലി ഇന്നത്തെ സെഷനിലൂടെ തീർക്കണമെന്നുള്ളത് കാരണം ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് പോകുന്നത്. നോക്കാം. When it comes to ocean continental collision, where one of the plate is continental crust, the other one is oceanic crust, ഇവിടെ 3 features ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. In oceanic collision, first of all, it is the oceanic crust plate which will be always undergoing the subduction process. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ. എന്തുകൊണ്ടാ ഓഷനിക് ക്രസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് തന്നെ എപ്പോഴും സബ്ഡക്ഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ റീസൺ ഓസി കൊളിഷനിൽ? ഇൻ ഓഷൻ കോണ്ടിനെന്റൽ കൊളിഷൻ അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ സബ്ഡക്ട് ചെയ്യുന്ന basically one of the difference between oceanic crust and continental crust is that oceanic crust is often found to be having a relatively higher density in comparison to continental crust. അപ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും സബ്ഡക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓഷനിക് ക്രസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഷനിക് ക്രസ്റ്റ് ലിത്തോസ്ഫിക് പ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അണ്ടർഗോയിങ് സബ്ഡക്ഷൻ. സബ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ട്രെഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ സബ്ഡക്റ്റിംഗ് ഓഷനിക് ക്രസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മെൽറ്റഡ് ഇൻ ദ ആസ്റ്റനോസ്ഫിയർ. മോൾട്ടൺ മാഗ്മ വിൽ ബി റൈസിംഗ് which can result in a volcanic arc. അല്ലെങ്കിൽ വോൾക്കാനോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാലും മതി. A volcanic arc could be created at the surface. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് കടലിലല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വെർ ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഓഷൻ ഓൺലി, ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ച ഭാഗം ഇപ്പൊ അലൂഷൻ ഐലൻഡ്സും അതിനെ പാരൽ ചെയ്യുന്ന അലൂഷൻ ട്രെഞ്ചും, അലൂഷൻ ഐലൻഡ്സ് ഒക്കെ ഒരു ആർക്കിപ്പെലാഗുമാണ്, അതിനെ പാരൽ ചെയ്യുന്ന ട്രെഞ്ചാണ് അലൂഷൻ ട്രെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. But here it is specifically happening within the land only. Not only that, in between the subducting plate as well as colliding, overriding continental crust plate, huge amounts of ocean sediments will be compressed and uplifted to result in the formation of a fall mountain. ഇപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓസി കൊളിഷനിൽ 3 ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നൊരു ട്രെഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, രണ്ടാമത് ഒരു ഫോൾ മൗണ്ടൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, മൂന്നാമത് there is a volcanic arc which is being created near to the region. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മോസ്റ്റ്ലി കാണാൻ പറ്റുന്നത്, most of the ocean collision, some of the classic example, they're found in the eastern margins of the Pacific Ocean only. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയ നോക്കാം. Nazca plate, which is an oceanic crust plate, is colliding with the continental crust part of the South American plate. ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ട്രെഞ്ചാണ് പെറു ചിലി ട്രെഞ്ച്. ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോൾ മൗണ്ടന്റെ പേരാണ് ആൻഡിസ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ആൻഡിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഹോം ടു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വോൾക്കാനോസ്. ഇവിടെ പടക്കം പൊട്ടുന്ന പോലൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ആൻഡിസിലെ വോൾക്കാനോസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ വോൾക്കാനോസ് ഉണ്ട്. ചിംബുറാസോ, കോട്ടോപാക്സി, അക്കൻകാഗ്വ, ഒജോസ് ഡെൽ സലഡോ. മൾട്ടിപ്പിൾ വോൾക്കാനോസ് ആക്ച്വലി ഫൗണ്ട് ടു ബി പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ആൻഡിസ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ച്. So oceanic collision can often result in fall mountain, and the best example is Andes. Now Andes is not the only fall mountain which is created by oceanic collision. There are many other examples as well. North America Rockies മാത്രമല്ല എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു മൗണ്ടൻ കൂടി ഉണ്ട്, കാസ്കേഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയാം, which is also created by oceanic collision. The Jolan Mountains of Norway, Sweden, the Atlas Mountains of Africa, Great Dividing Range of Australia. ഇതിനെല്ലാം ഒരു കോമണാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ആർ ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ പെരിഫറി ഓഫ് ദ കോണ്ടിനൻസ് ഓൺലി. ഓസി കൊളിഷൻ വഴി ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന ഫോൾ മൗണ്ടൻസ് ദേ ആർ മോസ്റ്റ്ലി ക്രിയേറ്റഡ് ദ പെരിഫറി ഓഫ് ദ കോണ്ടിനൻസ്, വിച്ച് ഇസ് അനദർ ഒബ്സർവേഷൻ വിച്ച് വി ഹാവ്. The western, northern, as well as the eastern parts of the Pacific Ocean, this location is dominated by volcanism. And this area, this peripheral region of the Pacific Ocean, this is the reason why it is popularly called as the Pacific Ring of Fire, also called as a circumpacific belt of earthquake and volcanism. Belt of earthquake and volcanism. Okay. The western, northern, and eastern parts of Pacific Ocean are mostly,
And this part is recording close to 80% of the volcanism of the world, as well as about 80% of the earthquakes around the world. It is found to be reported here. അതുകൊണ്ടാണ് circum-Pacific belt of earthquake and volcanism എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യം, സ്പെസിഫിക്കലി ഇവിടെ ഏതൊക്കെ കൊളീഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം. The western as well as the northern parts are dominated by ocean collision only, whereas the eastern parts of the Pacific Ocean is dominated by ocean collision. അതാണ് ഇവിടുത്തെ dominant ആയിട്ടുള്ള collisions. Last one, CC collision. In CC collision, two continental crust lithospheric plates are colliding with each other. And here, what happens is that the sediments between the colliding plate, they're often compressed and uplifted to result in a fold mountain to be created. Usually, CC collision fold mountains are somewhat imposing fold mountain because usually CC collision is not associated with subduction. Subduction, അപൂർവമായിട്ട് ഈ ഒരു term actually proper ആയിട്ട് കൂടുതലും CC collision പറയാറില്ല because both the colliding plates are found to be having continental crust, which are found to be having low density, and it will be resisting subduction into the asthenosphere. ഈ ആസ്ട്രോസ്ഫിയറിലോട്ട് മുങ്ങി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വല്പമെങ്കിലും ഡെൻസിറ്റി ഹയർ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ രണ്ട് കൊളീഷനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ സബ്ഡക്ട് ചെയ്ത പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് വാസ് മോസ്റ്റ്ലി ഓഷ്യനിക് ക്രസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് only. In CC collision, since both the plates are found to be having continental crust and they will be having low density, it will be resisting subduction into the asthenosphere. Asthenosphere മുങ്ങി പോകില്ല. Since there is no subduction into the asthenosphere, there is no trench formation, there is no active volcanism, etc. in the CC collision. The only main feature of the CC collision is the formation of a fold mountain which will be created in between the colliding plate. But the best example for a CC collision fold mountain, which is happening as of now, is the formation of Himalaya, where the Indian plate, continental crust, have collided with the continental crust part of the Eurasian plate. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റും യൂറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റും കൂടി ഇടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹിമാലയം അവിടെ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഹിമാലയത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഫോർമേഷൻ ഒന്നും ഇപ്പം നോക്കില്ല, ജസ്വിൻ സാറ് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞു തരും സാറ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ. Now, the CC collision fold mountain, even though Himalayas is the best example, there are many other examples as well. Alps of Europe is an example. Ural Mountains, which is separating Europe and Asia, is another example. Zagros and Elbrus of Iran is example. All of these are examples for fold mountains being created by CC collision. But basically, convergence ന് മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിലെ ലാസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റിയാണ് CC collision. ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, in CC collision, usually there is no subduction into the asthenosphere. Since it is mostly a case of head-on collision, ഇപ്പം ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് OZ collision. It is not a perfect head-on collision. കാര്യം ഇവിടെ subduction നടക്കുന്നുണ്ട്. CC collision, since there is no subduction into the asthenosphere due to the low density of continent, they basically are colliding at the surface only, and the compressive force involved will be really strong. കാര്യം ഇവിടെ മോസ്റ്റ്ലി രണ്ട് ഹെഡ്-ഓൺ കൊളിഷൻ, രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഹെഡ്-ഓൺ ആയിട്ട് ഇടിക്കുകയാണ്, ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ആവാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ OC കൊളിഷൻ വഴിയും ഫോൾ മൗണ്ടൻ ഉണ്ടാവാം, CC കൊളിഷൻ വഴിയും ഫോൾ മൗണ്ടൻ ഉണ്ടാവാം. The CC collision fold mountain, they're generally collectively called as a Himalayan type of fold mountain because Himalayas is the best example when it comes to the CC collision fold mountain. The OC collision fold mountains are generally called as the Andean type of fold mountain because Andes of South America is the best example for OC collision fold mountain. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫുൾ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം, whatever that I mentioned so far. So specifically in the case of the convergent plate boundary, there are three possibilities. In ocean-ocean collision, there are two features being created. You will be having a trench formation as well as an archipelago, also called as an island arc. In OC collision, there will be a trench being created, a volcanic arc being created, as well as a fold mountain. These kinds of fold mountain, they're often found to be created on the periphery of the continent, and they're often called as an Andean type of fold mountain. Then in CZ collision, there is only one main feature, which is the formation of a fold mountain,
there is no trench, there is no active volcanism because there is no subduction into the asthenosphere. That is just not happening there. And these kinds of fold mountains are often called as a Himalayan type of fold mountain. Himalayan type. Even though CC collision is mostly considered as a head-on collision, at the same time, one of the relatively high density plate among the two, for example, if you look onto the collision of India as well as Eurasian plate, the density of Indian plate is slightly higher compared to the Eurasian plate, but still keep in mind it is still floating on top of the asthenosphere. The asthenosphere load sink ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ Indian plate density Eurasian plate നേക്കാൾ സ്വല്പം കൂടുതലാണ്. Due to which it can underthrust into the Eurasian plate, and this can lead to what is called as a doubling of crust. In CC collision, the relatively high density lithospheric plate, it could be under thrusting onto the relatively low density plate, and this can lead to what is called as doubling of crust. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വോൾക്കാനോസ് ഇല്ലാത്ത ഇത് ആസനോസ്ഫിയറിലോട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, വെള്ളത്തിന്റെ മേളിൽ രണ്ട് തടിക്കഷങ്ങൾ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ മേളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, അത് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല. So there is no active volcanism which is found to be happening in the region. And best example for such a mountain being created, നമ്മുടെ ഹിമാലയത്തിൽ doubling of crust നടക്കുന്നുണ്ട്. In fact, this doubling of crust is one of the reason which is adding to the high elevation of the Himalaya. Doubling of crust basically ഇവിടുത്തെ elevation കൂട്ടുന്ന ഒരു ഘടകമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Okay. Next one, the last one, which I would say is not that important. If two lithospheric plates are sideways slipping past one another, they are not diverging, they are not converging, they are sideways slipping past one another. Such a plate boundary is called as a transform plate boundary. For the best example, there is this small boundary between the Pacific plate as well as a North American plate, where the interaction is found to be a transform plate boundary interaction. Keep in mind, most of the eastern margins of the Pacific Ocean, they are mostly having OZ collision only. Majority സ്ഥലങ്ങളിലും OZ collision ആണ്. But there is this small boundary on the eastern side of the Pacific Ocean, where the Pacific plate as well as the North American plate, they're sideways slipping past one another, basically creating a transform plate boundary. And transform plate boundary, that is two lithospheric plates are sideways slipping past one another, the fault separating the transform plate boundary, this fault is an example for a transform fault. Transform fault ഞാൻ വേറൊരു പേര് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? Do you remember the alternate name that I mentioned for the transfer fault? What could be the alternate name? ഓർമ്മയുണ്ടോ ട്രാൻസ്ഫോം ഫോൾട്ടിന്റെ മറ്റൊരു പേര്? Yeah, it is also called as a strike slip fault. It is also called as a strike slip fault. That is the alternate name of what is called as a transfer fault. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ട്രാൻസ്ഫോം പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടിൽ ഫോൾട്ട് ഏതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ഫോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് എ സ്ട്രൈക്ക് സ്ലിപ്പ് ഫോൾട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ. അവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണത്തില്ല, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ലിപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പോകുന്നത്. ഒരു വേൾഡ് ഫേമസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ട്രാൻസ്ഫോം പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ USA സ്പെസിഫിക്കലി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ between the Pacific plate as well as the North American plate, there is a very famous transform fault called as the San Andreas fault. San Andreas fault എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോം ഫോൾട്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് between the North American plate as well as the Pacific plate. Last one. What are the forces responsible for the motion of the plate? ഇതിൽ ആക്ച്വലി രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഒന്നും NCERT പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫോഴ്സ്, ഞാൻ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ദ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് മാഗ്മ ഇൻ ദ ആസ്റ്റനോസ്ഫിയർ, ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൈമറി റീസൺ ഡ്യൂ ടു വിച്ച് പ്ലേറ്റ്സ് ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ ദ സർഫസ്. ഈ ഫോഴ്സിന് ടെക്നിക്കൽ ഒരു പേര് പറയാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൻ കോൾഡ് ആസ് എ മാന്റിൽ ട്രാക്ക് ഫോഴ്സ്. ദ പ്രൈമറി റീസൺ due to which lithospheric plates are moving on top of the astrosphere, it is considered to be basically what is called as a mantle track force, which is nothing but the circulation of magma happening in the astrosphere only. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ mantle track force എന്ന് പറയുന്നത്. Next one, earthquake.
The point of origin of the earthquake is often called as a focus, also called as a hypocenter. And the vertical trace of focus onto the Earth's surface is called as epicenter. Epicenter often will be the first place to experience the earthquake. ഭൂകമ്പം നടക്കുമ്പോൾ സർഫസിൽ ആദ്യം കുലുക്കം അറിയാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പിസെന്റർ ആണ്. And the distance between this focus and epicenter is called as a focal depth of the earthquake. Is often called as a focal depth. Now the word earthquake in simple means it is basically the shaking of the earth, right? And the basic idea of earthquake is that, and in the science just from the paranangla, if force is being applied onto a rock system, the rock systems initially will be having a tendency to bend. Force applied straight away rock systems potilla. Initially it will be having a tendency to bend. And as long as the force applied onto the rock system is not exceeding the rupture strength of the rock system, it will be simply bending. Either rock in a particular rupture strength under. As long as the force applied onto this rock system is not exceeding its rupture strength, it will be simply bending. As the rocks are bending, there is an energy which is said to be building upon this rock system, which is often called as an elastic energy. And the moment the applied force is exceeding the rupture strength, all this stored up energy, which was getting built up onto this rock system, it will be suddenly released onto the surrounding part. And this release of energy is what is called as an earthquake. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഐഡിയയിലോട്ട് കയറുന്നില്ല. ബട്ട് ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് പ്രമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. If you are having forces being applied onto a rock system, this rock system initially will be having a tendency to bend. As it is bending, there is an energy which is said to be building upon that rock system, which is called as a elastic energy. The moment the applied force onto this rock system is exceeding what is called as the rupture strength of the rock, suddenly a fracture will be created, a fault will be created. And all the stored up energy which was getting built up on that rock system, it will be released. This release of energy is what is called as an earthquake. ഒരു പൊട്ടലുണ്ടായി തെന്നി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് ബേസിക്കലി earthquake എന്ന് പറയുന്നത്. Having said nature പലതരത്തിലുള്ള earthquake ഉണ്ട്. Most of the earthquake in the nature are due to the interaction of lithospheric plates only, tectonic plates only. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി കൂടുതൽ earthquake കാണുന്നത്. These kinds of earthquake are often called as a tectonic earthquake, where the forces being applied onto the rock system are offered by the interaction of the lithospheric plates only, tectonic plates only, and we call it as a tectonic earthquake. ഇതല്ലാതെ വേറെയും ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. For example, you could be having what is called as a volcanic earthquake, where volcanic eruption could be leading to an earthquake. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ meteorite impact വഴി earthquake ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. Even natural phenomena such as collapse of underground mines, even explosion could be creating earthquake. The weight of the water accumulated in a dam could be creating earthquake, which is often called as a reservoir-induced earthquake. അപ്പോൾ പല പല പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. If earthquake is created due to a human activity, such as an explosion or the collapse of an underground mine or reservoir-induced earthquake, these kinds of earthquakes are often collectively called as induced seismicity. If earthquake is happening due to human activity, it is often considered as a case of what is called as induced seismicity. നമ്മൾ അതിനെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സീസ്മിസിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മൾ സീസ്മിക് വേവ്സിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കി. ഇതാണ് കൂടുതലും പ്രിലിംസിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. വിൽ ലുക്ക് ഓൺ ടു ദിസ്. So the wave which are created by the earthquake is often called as a seismic wave. And the seismic wave, they are often considered to be example for mechanical wave. So waves are classified into electromagnetic wave as well as mechanical wave. Electromagnetic wave, they can travel through vacuum. The best example is light. Adhu travel cheyyana oru mediathinte avashyamilla. It can travel through complete vacuum as well. The best example is a case of light. Whereas mechanical wave, they often will be having
the need of a medium for its propagation. Best example is sound. Similarly, seismic wave, that is a wave which are created by the earthquake, these are examples for mechanical waves only. It need a medium for its propagation. When Paranu, the energy released by the earthquake, this is found to be traveling in the form of waves only. These are called as a seismic wave. The initial set of seismic wave which are traveling through the interior part of the earth, the body of the earth, these are what is called as a body wave. Body waves, after reaching the surface of the earth, they will interact with the rock systems at the earth's surface, and a new set of waves are created which are found to be traveling only through the surface of the earth, and these waves are called as the surface waves. And surface waves in the parayana. Padin create in the body waves on. Body waves surface level, surface rock somatic interact either, create in a pudia set of waves on surface waves, which, as the name itself is suggesting, is only traveling through the surface of the earth only. Body waves classify. The body waves are further classified into P waves as well as a S wave. The word P wave is the short form for the word primary wave. S wave is the short form for the word secondary wave. For earthquake undai kazhinjal, adime surface e body waves aanu etticherunnu. Among the body waves itself, there are two different kinds of body wave. The fastest set of body wave, therefore the first one to be recorded the surface, idana P wave ennu parayunnu. The second fastest wave, the second to be recorded the surface, it is called as a S wave. For body waves തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടിയ സർഫസിൽ ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബോഡി വേവ് ആണ് പി വേവ്, പ്രൈമറി വേവ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രൈമറി വേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റും സെക്കൻഡ് ടു ബി റെക്കോർഡും ആണ് എസ് വേവ്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്പീഡ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഫാസ്റ്റർ ആണ്, ഇത് സെക്കൻഡ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ടു ബി റെക്കോർഡ് ആണ്, സെക്കൻഡ് ടു ബി റെക്കോർഡ് ആണ്. Another one, P wave can travel through wide variety of media such as solid, liquid, gaseous media, whereas S wave can mostly travel through solid media only. It can mostly travel through solid media only. Okay, and another difference in the case of P wave, as the P wave is propagating through the rock system, the individual particles of the rock system, they will be vibrating parallel to the direction of propagation of the wave. Okay, in the direction laano ee paranja wave travel cheyyunnathu adine parallel aayittu allengil to and fro aayittu particles vibrate cheyyunnathu. Adhyam front lote povum pinne back lote vanna pazhaya position il irikkum. So the particles are vibrating parallel to the direction of propagation of the wave, or almost to and fro in the direction of propagation of the wave. Since the particles are vibrating parallel to the direction of propagation of the wave, these are also called as a longitudinal waves. Longitudinal waves in the if something is operating parallel to another, you can use the word longitudinal. Coming to the S wave, here as the wave is passing through the media, the individual particles of the material, they will be vibrating perpendicular to the direction of propagation of the wave. ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഈ പറഞ്ഞ വേവ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ വേവ് വൈബ്രേഷൻ വിൽ ബി സെറ്റ് ടു ബി ഹാപ്പനിങ്. അപ്പം ഇവിടെ 4 ഡിഫറൻസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പി വേവ്സ് ആണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ്, എസ് വേവ്സ് സെക്കൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആണ്. പി വേവ്സ് ഫസ്റ്റ് ടു ബി റെക്കോർഡഡ്, എസ് വേവ്സ് സെക്കൻഡ് ടു ബി റെക്കോർഡഡ്. In the case of P wave, it can travel through wide variety of media, solid, liquid, gaseous. S wave can only travel through solid media. P wave, the particles are vibrating parallel to or to and fro to the direction of propagation of the wave. S wave, the particles are vibrating perpendicular to the direction of propagation of the wave. That's the reason why it can also be called as a transverse wave. In namukku transverse wave ennu venakil namukku parayam. ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന പി വേവ് ആണ്, എസ് വേവ് ആണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ്, പി വേവ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ വേവ് ആണ്, തിരിഞ്ഞു പോകില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Now, what is called as a surface wave? So, body waves after reaching the Earth's surface, this will lead to the propagation of what is called as a surface wave.
And these surface waves are further classified into L waves as well as a R wave. What is called as a L wave? L wave is the short form for the word love waves only. Having said, you can remember that surface waves are generally destructive in nature. The random destructive ആണ് പൊതുവെ L waves or R waves. In fact, most of the destruction is actually created by R waves only. ചില ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ സർഫസ് വേവ്സ് രണ്ടും destructive. ലവ് വേവ്സും destructive ആണ്. R wave എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is a short form for the word Rayleigh waves only. Okay. So both L waves as well as R waves are found to be destructive. Both of them are named after the scientists who have suggested these waves only, no pun intended. And when it comes to L waves and R waves, vibration difference are specifically നോക്കാനുള്ളത്. In the case of L wave, so if this is the way in which the wave is propagating through the material, the particles of the medium, they will be vibrating perpendicular to the wave direction but in a horizontal plane. ഈ സിമുലേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ഇവിടെ എൽ വേവ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫാഷൻ. ഇതാണ് ഈ രീതിയിലാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജസ്റ്റ് വീഡിയോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കലി ഇത് കാണാം. എസ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ 1 by 1 ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പി വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇഫ് ദ വേവ് ഈസ് പാസിംഗ്, പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഫാഷൻ. ഇതാണ് പി വേവ്. ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ വേവ് പോകുന്നത്, ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ബി വൈബ്രേറ്റിംഗ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. In S wave, if this is the way in which wave is passing through, the particles are vibrating perpendicular to the wave direction. പക്ഷേ ഇത് ഏത് പ്ലെയിൻ? ഇതൊരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ്. ഞങ്ങൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. In the case of a S wave, the particles are vibrating perpendicular to the wave direction. Perpendicular to the wave direction, but in a vertical plane. It is a vertical plane only. In L waves, the particles are vibrating perpendicular to the wave direction. ഇതാണ് വേവ് ഡയറക്ഷൻ. അതിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഏത് പ്ലെയിൻ ആണ്? ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന റൂമിൽ താഴെ ടൈൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് വേവ് ആണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ ടൈൽസ് എല്ലാം മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പൊങ്ങിയായിരിക്കും ഈ വേവ് പോകുന്നത്. ടൈൽസ് എല്ലാം മുകളിലോട്ട് പോകും, താഴോട്ട് പോകും. എൽ വേവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ടൈൽസ് താണ്ട സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോകാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ പാമ്പ് പോകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവിടുത്തെ എൽ വേവ്സ് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഫുള്ള്. P waves, the particles are vibrating parallel to the direction of propagation. That's the reason why it is often called as a longitudinal wave. അല്ലെങ്കിൽ to and fro എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നു. ഫോർവേഡ് മോഷൻ, ബാക്ക്വേർഡ് മോഷൻ. S wave, the particles are vibrating perpendicular to the wave direction but in a vertical plane. L waves, the particles are vibrating perpendicular to the wave direction but in a horizontal plane. Finally, R waves ന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. The R wave movement is very similar to water wave. നമ്മൾ ഓഷനിലൊക്കെ കാണുന്ന വാട്ടർ വേവ്, one of the speciality of water waves is that the water waves are often moving in a circular path only. The net displacement of the particle is basically zero. കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സർഫസ് കൂടെ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും the particles are basically undertaking a circular path. താഴോട്ട് പോകുന്നതോറും അവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എടുക്കുന്ന സർക്കിളിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. But particles are moving in a circular fashion. Similarly, even if you consider specifically an R wave, even in an R wave, the particles of the medium, it is moving in a circular fashion. അതും ഒരു circular fashion ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Okay, this is the case. So R waves, the particles are moving in a circular fashion. That's what we observe. ഇനി സ്പീഡിന്റെ ഡിഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് പി വേവ്സ് ആണ്, സെക്കൻഡ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എസ് വേവ് ആണ്, തേർഡ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എൽ വേവ്സ് ആണ്, സ്ലോവസ്റ്റ് ആണ് ആർ വേവ്. ഈ ഒരു ഓർഡർ തന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് വേവ്സ് ഇൻ ദ അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ സ്പീഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏറ്റവും സ്ലോവസ്റ്റ് ആർ വേവ്സ് ആണ്, ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പി വേവ്സ് ആണ്. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സീസ്മിക് വേവ്സ്, നമ്മുടെ എർത്ത് ക്രാക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്ന സീസ്മിക് വേവ്സിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ, ഇൻ എ സീസ്മോഗ്രാഫ് പി വേവ്സ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഏർലിയർ ദാൻ ദ എസ് വേവ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ? ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക. ഇസ് ഇറ്റ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? Statement is true.
അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചേ. In P wave, the individual particles vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas in S wave, the particles vibrate up and down at the right angles to the direction of the wave propagation. What about this statement? True or false? Second statement, is it a true statement or a false? Second statement, second statement true thannaanu. Alla P waves to and fro ആണ്, പാരലൽ ടു വൈബ്രേഷൻ ആണ്, പാരലൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ്, എസ് വേവ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും ട്രൂ ആണ്. സോ ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ബോത്ത് 1 and 2 ആണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ. ഈസി ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റൻ സോ ആസ് ടു സേ. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള വേവ്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സ്പീഡിന്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്തത് എർത്ത് ക്വാക്ക്. ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയസേ പറയുന്നുള്ളൂ, വെറുതെ ഈ പറഞ്ഞ ഫുൾ എർത്ത് ക്വാക്കിനെ റാൻഡം ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. പ്രിലിംസിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയാസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. അടുത്തത് ഷാഡോ സോൺ. ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു, ഈ മെസോസ്ഫിയറും ബാരോസ്ഫിയറും ഒന്നും പൊതുവെ നമ്മൾ ജി എസിന് പഠിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കാണിച്ചാണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയുക എൻ്റെ ആൻസർ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലേയേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ആൻ എർത്ത് ക്വാക്ക് ഓർ ജനറേഷൻ ഓഫ് ആൻ എർത്ത് ക്വാക്ക്? 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലേയേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ആൻ എർത്ത് ക്വാക്ക്? ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ. എർത്ത് ക്വാക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലെയറിൽ നിന്നാണ് മോസ്റ്റ്ലി? അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. 4 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാത്ത കുറെ ടേം അതിനകത്തുണ്ട്. മെസോസ്ഫിയറും ബാരോസ്ഫിയറും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതല്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും. ഏതാ ആൻസർ? ലിത്തോസ്ഫിയർ ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ദ വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ എർത്ത് ക്വാക്സ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ദർ വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എസ് എ ടെക്ടോണിക് എർത്ത് ക്വാക്ക്, where nothing but the lithospheric plates or tectonic plates are colliding with each other. Tectonic plates ഇടിച്ചിട്ടാണ് മെജോറിറ്റി എർത്ത് ക്വാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലിത്തോസ്ഫെറിൽ നിന്നാണ് മെജോറിറ്റി എർത്ത് ക്വാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റ് ഓഫ് വേവ്സ്, എർത്തിനകത്തൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഇനീഷ്യൽ സെറ്റ് ഓഫ് വേവ്സ്, കുറച്ച് വേവ്സ് സർഫസിലോട്ടും പോകാം, കുറച്ച് വേവ്സ് അകത്തോട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. Now these initial set of waves are what is called as a body waves, right? Now imagine those body waves which are traveling into the interior part. Now, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു seismic waves, they are example for mechanical wave. And 2 factors which often control the speed of a mechanical wave. One is the density of the medium through which it is traveling. Another one is the rigidity of the medium through which it is traveling. പൊതുവെ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മീഡിയത്തിൽ സ്പീഡ് കൂടുന്നതായിട്ടും റിജിഡിറ്റി കൂടിയ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വളരെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂടുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട്. കുറെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. seismic waves are example for mechanical wave. The speed, that is the velocity of propagation of the mechanical wave, is often positively controlled by both density as well as the rigidity of the medium through which it is traveling. So those body wave which are traveling into the interior part, as it is entering into the asthenosphere, there is a drop in the speed of the seismic wave. That's the reason why asthenosphere is often called as a low velocity zone. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ലോ വെലോസിറ്റി സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്ത് റീസൺ കാരണം അവിടെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞത്? അവിടെ ആക്ച്വലി ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ്. ലിത്തോസ്ഫിയറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആസ്ട്രോസ്ഫിയറിന് ആക്ച്വലി ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ലോ വെലോസിറ്റി സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത്? വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ? എന്ത് ഫാക്ടർ കാരണമായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ
ഈ പറഞ്ഞ low velocity. Yeah, basically അതൊരു സെമി മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. സെമി മോൾട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി റിജിഡിറ്റി കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു 2 ഫാക്ടേഴ്സ് സ്പീഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡെൻസിറ്റി ഒരു ഫാക്ടറാണ്, റിജിഡിറ്റി ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ലിത്തോസ്ഫിയർ ഇസ് എ മോർ റിജിഡ് ലെയർ, സോളിഡ് റിജിഡ് ലെയർ ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദ ആസ്ട്രോസ്ഫിയർ. ഈ സെമി മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ സീസ്മിക് വേവ്സിന്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. സോ ആഫ്റ്റർ ക്രോസിംഗ് ദ ആസ്ട്രോസ്ഫിയർ, ആസ്ട്രോസ്ഫിയറിന് ശേഷം പിന്നെയും മിഡിൽ മാന്റിലും ലോവർ മാന്റിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. By the time the seismic waves are reaching lower mantle, which is also called as a deep or inner mantle, it is often called as a high velocity zone. Deep mantle ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഹൈ വെലോസിറ്റി സോൺ. കാര്യം ആസ്ട്രോസ്ഫിയർ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന്, most of the rest of the middle mantle, deep mantle, etc. are found to be in a solid state. Not only that, at the same time, we also observe that the density is also found to be continuously increasing. But ആസ്ട്രോസ്ഫിയർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ റിജിഡിറ്റിയും കൂടുന്നുണ്ട്, രണ്ടാമത് ഡെൻസിറ്റിയും കൂടുന്നുണ്ട്. That's the reason why by the time the seismic waves are reaching the deeper mantle, it is often called as a high velocity zone. നമ്മൾ അതിനെ ഹൈ വെലോസിറ്റി സോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പേര് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം. ആസ്ട്രോസ്ഫിയർ is called as a low velocity zone. Deep mantle, that is lower mantle, inner mantle, is called as a high velocity zone. അടുത്തതാ, after the mantle, the first part of the core that the seismic waves are entering onto is the outer core, which, if you remember, is in a perfectly molten state. And that's the reason why, if you look on to the black colored lines which are shown here, which is indicating the P wave, and the red colored line indicating the S wave, you will be able to see that only black colored lines are entering into the outer core. Black colored lines are indicating the P wave, and it actually makes sense. Because P wave can travel through different kinds of media, liquid media, etc. It could be traveling. Outer core is in a perfectly molten state, almost like a liquid kind of state. And when it comes to the S wave can ideally only travel through solid media. Then why the S wave was able to travel through asthenosphere? The answer being, asthenosphere is not in a perfectly molten state. It is in a semi-molten state, and it is solid enough. It is solid enough for the S waves to pass through the region. അതുകൊണ്ടാണ് അതിലെ അവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നത് സ്പെസിഫിക്കലി. ഓക്കെ, ഓഡിയോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ഓഡിയോ ഇഷ്യൂ സ്പെസിഫിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പറഞ്ഞ 7:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്പെസിഫിക്കലി ഇഷ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. How about right now? ഇപ്പോഴും do we still have issue? ഇപ്പോഴും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് നോക്കണം. ഉണ്ട്. ഓക്കെ, is it better right now? Okay, it is better right now. Okay, good. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, even though the S wave is not able to enter into outer core because it is in a molten state, and ideally S wave will be requiring solid media, but it was still able to pass through the asthenosphere because it was in a semi-molten state, and I would say it was solid enough for the S waves to pass through the region. അത് സെമി മോൾട്ടൺ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാവലിംഗ് ഈ പറഞ്ഞ അവിടെ റിലേറ്റീവ്ലി പോസിബിൾ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐഡിയ. ഇനി, since the S wave is not able to pass through the outer core, this can lead to what is called as a S wave shadow zone. Correct ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, an angle of up to 105 degree from the epicenter. ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ എപ്പിസെൻറ്റർ തുടങ്ങി 105 ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ആംഗിൾ സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ എസ് വേവ്സ് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഇവിടെ എല്ലാം എസ് വേവ്സ് എത്തിച്ചേരും. ബട്ട് ആംഗിൾ ബിയോണ്ട് 105 degree, if you put a seismometer in this location, it will not be recording the S wave. So the part of the Earth's surface where the S wave is not recorded, this is often called as an S wave shadow zone, and it is often referring to the angle beyond 105 degree, 105 ഡിഗ്രിക്ക് ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എപ്പിസെൻറ്ററിൽ നിന്ന് 105 ഡിഗ്രി വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എസ് വേവ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. But beyond which the S waves are not recorded, and this is called as the S wave shadow zone.
അതിനാണ് നമ്മൾ എസ് വേവ് ഷാഡോ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി another speciality of the seismic waves is that as the seismic waves are traveling from one medium to another, keep in mind seismic waves are example for mechanical wave. Similar to light, which is an example for an electromagnetic wave, the mechanical waves such as the seismic waves, it can also undergo refraction. Light in the refraction പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. As it is moving from one medium to another, which is having a completely different refractive index, it could be bending away from the expected path, which is called as a refraction. Similarly, as a mechanical wave such as a seismic wave, as they're traveling from one medium to another, which is having a completely different density, it is found to be bending away from the expected path, refraction നടക്കാം. In fact, that's the reason why നിങ്ങൾ ഈ വേവ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിലല്ല വരച്ചേക്കുന്നത്, അത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. കാര്യം എർത്തിനകത്ത് ഡെൻസിറ്റി സെയിം അല്ല, മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകുന്നതോറും ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട്. Now, if you compare the density between deep mantle as well as outer core, the density of outer core is almost twice the density in comparison to deep mantle. That's the reason why as a P wave, as it is entering into outer core, P waves outer core ലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും as it is traveling from deep mantle into outer core, it is subjected to a sharp refraction. And this sharp refraction, it is leading into the formation of what is called as a P wave shadow zone, which is mostly found between the angles of 105 degree to about 145 degree. പിക്ചറിൽ ഇവിടെ 140 എഴുതിയേക്കുന്നെങ്കിലും 105നും 145നും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് എൻ സി ആർ ടി പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് 145 ആണ് എൻ സി ആർ ടിയിലെ വാല്യൂ, which is what is called as a P wave shadow zone. So why S wave shadow zone is created? It is due to the fact that S wave is not able to travel through outer core. Angle beyond 105 degree on S wave shadow zone. Why P wave shadow zone is created? Because the P wave, as it is moving from deep mantle into outer core, it is subjected to sharp refraction because the huge difference in density between outer core and deep mantle, and this is leading to what is called as a P wave shadow zone. Having said ഇതിനേക്കാൾ much complex ആണ്, ഇവിടെ internal reflection പല കോംപ്ലക്സിറ്റീസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിലോട്ടൊന്ന് കയറണം, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ റിമെമ്പർ വിച്ച് ആംഗിൾ ഈസ് എ പി വേവ് ഷാഡോ സോൺ. 105 to 145 ആണ് അവിടുത്തെ പി വേവ് ഷാഡോ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ക്വാക്ക് ആണ്. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ വർഷത്തെ മിക്ക ബാച്ചസിന് ഇത് എനിക്കൊരു ബാച്ച് 1 ഒഴിച്ച് മിക്ക ബാച്ചസിന് ഇത് എടുത്തിട്ടില്ല. ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു ഷെയർ ദിസ് ആസ് ആൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എ വീഡിയോ. കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് പെൻഡിങ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ വീഡിയോസിൽ തരാനുള്ളതുണ്ട്. ഞാൻ പ്രീവിയസ് ബാച്ചസിന് മിക്കതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഐ ഹാവൻറ്റ് ആക്ച്വലി ടേക്കൺ ദിസ് ഇഫ് ഐ റിമെമ്പർ കറക്റ്റ്ലി ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബാച്ചസ് ദിസ് ഇയർ. എനിവേ ഞാനൊരു സ്ട്രേറ്റ് ഒരു ഐഡിയ തരാം. പ്രീവിയസ് ബാച്ചസ് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മിക്ക ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുള്ളൂ. When it comes to the measurement of earthquake, there are two different kinds of measurement system. There is a magnitude scale, which is popularly called as a Richter scale. And then there is something called as an intensity scale, which is also popularly, the most popular intensity scale is called as a Mercalli scale, also called as a modified Mercalli scale. എന്തായിരുന്നു ഒരു ഐഡിയ തരാം. When an earthquake is happening, it will be releasing some energy, which is recorded by a seismometer at the surface. And the recording which is produced by the seismometer, it is often called as a seismogram. Okay. ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് seismometer അല്ലെങ്കിൽ seismograph എന്നും പറയാറുണ്ട്. The instrument is called a seismometer or seismograph. The recording is called a seismogram. So by looking at this seismogram recording, by looking at the size of this particular seismogram recording, seismic waves in the size, seismogram recording namukku kaanam. By looking at the size of this particular wave, you can make an estimate of the energy released by an earthquake event. In what is called as a magnitude scale, the word magnitude is referring to the energy released by the earthquake event. For example, one of the most popular magnitude scale out there is the Richter scale, which is named after the scientist who suggested this, who goes by the name C.F. Richter, which was introduced back in 1935. But ഈ C.F. Richter's പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന Richter scale, it is a magnitude scale.
നമ്മൾ 1.5, 2.3 ഇത് കേൾക്കുന്നത് basically they are measuring the amount of energy released by the earthquake event. How do they measure the energy? They will be looking at the size of the seismic wave in the seismogram recording. Another thing is that it is a logarithmic scale to the base 10. What ഇപ്പോൾ ലോഗരിതം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകണ്ട, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. When I say that it is a logarithmic scale to the base 10, a particular value earthquake will be 10 times more severe than the previous lower value earthquake. Actually, സ്വല്പം കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഇത് എക്സാക്ട്ലി 10 ടൈംസ് ഒന്നും അല്ല. പക്ഷേ when I say that it is a logarithmic scale to the base 10, അതായത് ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കിയിട്ട് അവർ വെറുതെ 1, 2, 3 എന്ന് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എല്ലാം മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. They often will be taking the logarithm of the amplitude and that to the base 10. ഇപ്പോൾ ഈ ലോഗറിതം ടു ദ ബേസ് 10 എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകണ്ട, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6 രേഖപ്പെടുത്തിയൊരു ഭൂകമ്പം വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വാർത്ത വായിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും 5നേക്കാൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലോട്ട് കയറിയല്ലേ ഉള്ളതെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ 5 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് മോർ പവർഫുൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ 6 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം. ഇത് എക്സാക്ട്ലി 10 ടൈംസ് ഒന്നും അല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇതിന് ഇത്തിരി കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. So every 1 step value difference in the Richter scale, it is 10 times more powerful. For example, ഈ 6നേക്കാൾ what is recorded as 8 in the Richter scale, ഇത് 7 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് ഓൾമോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ആണ്. So when I say that it is a logarithmic scale, what I'm trying to convey is that a particular value earthquake will be 10 times more severe than the previous lower value earthquake. That is the idea which I'm trying to convey. And there is no upper limit in the case of Richter scale. That's the reason why it is often called as an open-ended scale. ഇവിടെ ഒരു അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇല്ല. പല ആൾക്കാരും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ 10 ആണ് ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം പോസിബിൾ റീഡിംഗ് എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. 10 അല്ല, ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ഹൈസ്റ്റ് 9.5 ആണ്. ചിലിയിൽ 1960-കളിൽ ഉണ്ടായ 1964, ഐ ഫൊഗോട്ട് ദ എക്സാക്ട് ഇയർ, 1960s ചിലിയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഭൂകമ്പം 9.5 രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ്. ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആസ് 10 അങ്ങനെയുള്ള അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. തിയററ്റിക്കലി കൂടുതൽ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ മോർ പവർഫുൾ എർത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിക്ടർ സ്കെയിൽ എന്നൂടെ പറയാം. ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ എന്താ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിലീസ് ബൈ ദ എർത്ത് ഇവന്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ മെഷറിംഗ്. ഹൗ ഡു വി മെഷർ ദിസ് എനർജി? വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സിസ്മിക് വേവ് ഫ്രം ദ സിസ്മോഗ്രാം റെക്കോർഡിംഗ്. Is a logarithmic scale, meaning a particular value earthquake in the Richter scale is 10 times more powerful compared to the previous lower value. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് there is no upper limit. That's the reason why it is called as an open-ended scale, since there is no upper limit. ഇവിടെ ഒരു upper reading ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് open-ended scale എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് തന്നെ. The second scale is called as the intensity scale. അടുത്ത സ്കെയിലിലെ പേരാണ് intensity scale, which is also called as a Mercalli scale or modified Mercalli scale. ഇപ്പം എന്താണ് ഈ മെർക്കാലി സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈഡ് മെർക്കാലി സ്കെയിൽ, വിച്ച് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇന്റൻസിറ്റി സ്കെയിൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. The word intensity is referring to the impact of an earthquake on the cultural landscape. Basically, the impact of earthquake on the people. ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ പറയാം. നമ്മുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ എന്താ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? They are basically measuring the energy released by the earthquake event. Sometimes, even if the energy released by the earthquake event could be same, certain places the destruction will be more in comparison to other region. പല ചോദിക്കുക, ഡൽഹിയും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ടോക്കിയോ ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. രണ്ടിടത്ത് സെയിം എനർജിയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും എവിടെ ആയിരിക്കും നാശനഷ്ടം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? ടോക്കിയോ ആണോ ഡൽഹിയാണോ? ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ. രണ്ടിടത്തും സെയിം എനർജി റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നാശനഷ്ടം എവിടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ്? ടോക്കിയോ ആണോ ഡൽഹിയാണോ നാശനഷ്ടം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ്? ഡൽഹിയാണ്. Because the quality of construction will be a problem. Okay. Whereas most of the buildings which we have in Tokyo, they will be seismic resistant buildings only. പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ താർന്നു വീണോന്നില്ല. Quality of construction is a problem. So the word intensity of earthquake is referring to the impact of the earthquake on the cultural landscape. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വിചാരിക്കാം, both Delhi as well as Tokyo, they're recording an earthquake which is recording 7.5 in the Richter scale. അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടിടത്ത് റിക്ടർ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിടത്തും റിലീസ് ചെയ്ത എനർജി സെയിം ആണ്. ബിക്കോസ് റിക്ടർ സ്കെയിൽ ഈസ് ബേസിക്കലി മെഷറിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം
the amount of destruction which will be happening in Delhi will be more. Which means that from an intensity point of view, the earthquake is just not same. Even though from a magnitude point of view, the earthquake is same, from the intensity point of view, it is just not same. The one which happened in Delhi is much more intense in comparison to what happened in, say, Tokyo. But ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി സ്കെയിലാണ് മെർക്കാലി സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒറിജിനൽ മെർക്കാലി സ്കെയിൽ 1905 തന്നത്, which was updated in 1931. വർഷമൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. Since it was updated in 1931, ever since it is often called as a modified Mercalli scale, which was suggested by an Italian geologist by the name Mercalli. അതുകൊണ്ടാണ് മെർക്കാലി സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് number 1 dictated only by sensitive instrument, number 5 felt by most people, number 12 total damage etc. അപ്പം ബേസിക്കലി നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ മെർക്കാലി സ്കെയിൽ പറയുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ഓഫൻ എ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആക്ടിവിറ്റി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മെർക്കാലി സ്കെയിൽ എന്ന് ന്യൂസിൽ പറയാറ് കൂടിയില്ല അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നമ്പർ 2 ഫെൽറ്റ് ബൈ ഫ്യൂ പേഴ്സൺസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. ഭൂമിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സർവേ ഒക്കെ നടത്തും, താങ്കൾക്കോ അല്ല കുലുക്കോ തോന്നിയോ, ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാൻ പോകണം. ഇറ്റ്സ് എ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആക്ടിവിറ്റി. എന്നാൽ ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്മോഗ്രാം റെക്കോർഡിംഗിൽ അതിന്റെ സൈസ് നോക്കുക, സ്ട്രേറ്റ് അവേ തന്നെ നമുക്ക് റിക്ടർ സ്കെയിൽ പറയാം. സോ ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ ഇറ്റ് വാസ് എ പോപ്പുലർ വൺ. അതേപോലെ മോഡിഫൈഡ് മെർക്കാലി സ്കെയിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്കെയിലാണ്. നമ്മുടെ ഇന്റൻസിറ്റി സ്കെയിൽ ആയിട്ടുള്ള മെർക്കാലി സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈഡ് മെർക്കാലി സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്കെയിൽ. ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം പോസിബിൾ റീഡിംഗ് നമ്പർ 12 ആണ്. റോമൻ ന്യൂമറൽ നമ്പർ 12 ആണ് ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം പോസിബിൾ റീഡിംഗ്. ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗും ബാക്കിയിൽ എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ 12 ഇൻ മോഡിഫൈഡ് മെർക്കാലി സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ചോദിക്കാൻ പ്രിലിംസിന് ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അവർ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. വിച്ച് വൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്റൻസിറ്റി സ്കെയിൽ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് ക്വാക്ക് ഓൺ ദ കൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ദ പീപ്പിൾ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മെഷർഡ്. In the case of magnitude scale, that is Richter scale, it is an open-ended scale. എന്നാൽ മോഡിഫൈഡ് മെർക്കാലി സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് എൻഡഡ് സ്കെയിൽ ആണ്. അതേപോലെ റിക്ടർ സ്കെയിൽ ഒരു ലോഗറിതമിക് സ്കെയിൽ ആണ്. ഇവിടെ ലോഗറിതമിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. റോമൻ ന്യൂമറൽ ഫ്രം 1 to 12 ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. ഇതല്ലാതെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്കെയിൽ കൂടി ഉണ്ട്. when it comes to this measurement system, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ കൂടാതെ തന്നെ മൊമെന്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സിസ്റ്റം കൂടിയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഞാനത് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രം പ്രിലിംസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, മൊമെന്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പം അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കയറുന്നില്ല, ബിക്കോസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രം ദ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നിയ ഈ വർഷത്തെ ബാച്ചസിൽ മിക്കലും എടുത്തിട്ടില്ല. ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ഷെയർ ദിസ് ആസ് ആൻ എക്സ്പ്ലെയിനർ വീഡിയോ ടു മൈ സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് ഫോർച്യൂൺ. ബട്ട് ഞാൻ ബേസിക് ഐഡിയ ഫുള്ള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ബേസിക് ഐഡിയ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദ ഡിസ്കഷൻ ആഫ്റ്റർ.
Okay, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടുന്ന് ജിയോമോർഫോളജിയിൽ നിന്ന് ഇനി ഓഷനോഗ്രാഫിയിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഷനോഗ്രാഫി ഒന്നും തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗിവിങ് യു an ഐഡിയ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എർത്ത് ക്വാക്ക് കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക. ഇത് പ്രിലിംസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ സംവാട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Like 80% of the earthquakes are happening in circum-Pacific belt, 15% are happening in Alpide belt, which is a system of fold mountains running across Europe and Asia. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എർത്ത് ക്വാക്ക് എന്നുള്ളൊരു പാർട്ട് കൂടെ നോക്കി വെച്ചേക്കാം. അവിടെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഓരോ ലൊക്കേഷൻസിലും വിച്ച് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് എർത്ത് ക്വാക്ക് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ അത് ചോദിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ circum-Pacific belt, shallow earthquake, intermediate earthquake, deep earthquake, everything could be happening. Keep in mind, if the focal depth is less than 70 kilometer, it is called as a shallow earthquake. If it is in between 70 to 300, it is called as an intermediate earthquake. If the focal depth is more than 300 kilometer, it is called as a deep earthquake. Okay. അപ്പം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് earthquakes ഒക്കെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ. പിന്നെ സുനാമിയും കൂടെ നോക്കണം. സുനാമിയിൽ മോസ്റ്റ്ലി ചോദിക്കുന്നത് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സുനാമി ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഫ്രം റിലേറ്റീവ്ലി ഡീപ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ഷലോ വാട്ടർ. We observe that as the tsunami wave is entering from as it is moving from deep to shallow water, the characteristics and properties of tsunami is found to be changing. For example, as it is moving from into shallow water, we observe that the speed with which the tsunami is often traveling, it will be decreasing. കാര്യം താഴെയുള്ള ഓഷൻ ഫ്ലോയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ കുറയാം. ഓപ്പൺ ഓഷൻ്റെ അത്രയും സ്പീഡിലല്ല ഷാലോ വാട്ടറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. Another one, the wavelength of the tsunami, it is also found to be decreasing as it is entering into shallow water. Open ocean wavelength കൂടുതലാണ്, shallow water wavelength relatively കുറവാണ്. അടുത്തതാണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ്, the height of the wave, the amplitude of the wave, it is found to be increasing as it is entering in shallow water. പലപ്പോഴും ഓപ്പൺ ഓഷനിൽ സുനാമീസ് barely recognizable ആയിരിക്കും. ഇത്രയും എക്സ്ട്രീം ഹൈറ്റിലോട്ട് പലപ്പോഴും പോകുന്നത് അത് ഷാലോ വാട്ടറിലോട്ട് എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇതും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സുനാമി ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം ഡീപ്പർ ഇൻ ടു ഷാലോ വാട്ടർ, ദാറ്റ് കുഡ് ബി ആസ്ഡ് അപ്പോൺ ഇൻ ദ പ്രിലിംസ് എക്സാമിനേഷൻ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എർത്ത് ക്വാക്ക് അത് നിങ്ങൾ തന്നെത്താനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം. ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ മെൻഷൻ അപ്പോൺ like 80% of earthquake is happening in, say, circum-Pacific belt, which is called as the Pacific Ring of Fire, which is mostly OO and OC collision areas only. And so mostly convergent plate boundaries are, that is what is happening. Then about 15% of the earthquake, it is happening in what is called as a trans-Eurasian belt, also called as the Alpide belt. Basically, I would say it is a system of fold mountain running all the way from Europe to Asia. നമ്മുടെ ആൽപ്സും ഹിമാലയസും എല്ലാം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്-യൂറേഷ്യൻ ബെൽറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. A system of fold mountains running all the way from Europe into Asia. And here mostly CC collisions happening as of now. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നേപ്പാളും അല്ലെങ്കിൽ ടർക്കി എർത്ത് ഒക്കെ ബേസിക്കലി ട്രാൻസ്-യൂറേഷ്യൻ ബെൽറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റീജൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ മോസ്റ്റ്ലി CC collision ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്ഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ OO and OC collision വഴിയാണ് circum-Pacific ബെൽറ്റിൽ earthquakes കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, both of which is associated with subduction. That's the reason why you could be having shallow, intermediate as well as deep earthquake which could be recorded in the circum-Pacific belt, whereas mostly shallow and intermediate is what is recorded in the trans-Eurasian belt. ഇതല്ലാതെ divergent plate boundariesലും earthquake ഉണ്ടാവാം. Okay, ഇത് രണ്ടും having said the OO, OC, CC എല്ലാം എന്താ കൺവെർജന്റ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി ആണ്. ഇപ്പൊ ലോകത്തിലെ 95% earthquake കൺവെർജൻസിലാണ്. But divergent plate boundary area, that is small systems, even Rift Valley regions, etc., these locations also could be recording earthquake. Even transform plate boundary locations also could be recording earthquake. For example, the San Andreas fault that I mentioned, it is actually notorious for earthquake. അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത earthquake ആണ് 1906 San Francisco earthquake എന്ന് പറയുന്നത്. The city of San Francisco was completely destroyed in an earthquake which happened in 1906. അപ്പം
കൺവെർജൻസ് വഴി എർത്ത് ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവാം, ഡൈവർജൻസ് വഴി ഉണ്ടാവാം, അതേപോലെ തന്നെ ഈവൻ ട്രാൻസ്ഫോം പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി വഴി ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയത്, ഈ പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ഈ പേരുകളിലൊന്നും ചോദിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. The convergent plate boundary, it is also called as a destructive plate boundary, also called as a consuming plate boundary, because convergence ആണ് പലപ്പോഴും ട്രെഞ്ച് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രെഞ്ച് ഈസ് എ ഡിസ്ട്രോയർ ഓഫ് ഓഷൻ ഫ്ലോർ. Then divergent plate boundary, it is often called as a constructive plate boundary, also called as a creating plate boundary, because it can result in more systems, which is a creator of ocean floor. Ocean floor construct ചെയ്യുന്ന, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അടിഞ്ഞു കൂടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. So ocean floor create ചെയ്യുന്ന ഒരു plate boundary ആണ് divergent. So that's the reason why divergence is also called as constructive. Then when it comes to transform plate boundary, it is often called as a conservative plate boundary, because it is not associated with the creation or destruction of the ocean floor. Ocean floor create ചെയ്യുന്നതാണ് convergent. Ocean floor create ചെയ്യുന്നതാണ് divergent. Ocean floor destroy ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ convergent plate boundary. എന്നാൽ conservative plate boundary എന്നാണ് നമ്മൾ transform plate boundary പറയുന്നത്, because neither destruction or creation is said to be happening in the region. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം. Most of the earth cracks are created by destructive plate boundary. Is it true? Most of the earth cracks are created by destructive plate boundary. Is it true? ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ. Most of the earth cracks are created by destructive plate boundary. Is it true? Yeah, it is basically true. Because destructive plate boundary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ convergent plate boundary ആണ്. ലോകത്തിലെ 95% ഭൂകമ്പം നടക്കുന്നത് കൺവെർജൻസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ കൺവെർജൻ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ബാക്കിയുള്ള പേര് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഹാവിംഗ് സെഡ്, ഈ പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കൂടാതെ സം ടൈം എർത്ത് ക്വാക്ക് അതർ ദാൻ ദ പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി, ഒരു 99% ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി തന്നെയാണ് കൺവെർജന്റ്, ഡൈവർജന്റ്, ട്രാൻസ്ഫോം എക്സെട്ര. But sometime earthquake can happen away from a plate boundary as well. Those kinds of earthquakes are what is called as an intra-plate earthquake. For example, the 2001 Gujarat earthquake is considered as an example for an intra-plate earthquake. Okay, ഞാൻ അതിന്റെ മെക്കാനിസത്തിലോടൊന്നും ഇപ്പോൾ കയറുന്നില്ല, ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരു earthquake ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് തന്നെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിന്റെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഏകദേശമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then ഈ ലാൻഡ് ഫോംസ്, ഇത് ഐഡിയലി ഐ വുഡ് ഹാവ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ടേക്കൺ ദീസ് ടു, വോൾക്കാനിക്കും ഫ്ലൂവിലും എനിക്കൊന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലാൻഡ് ഫോംസ് പ്രിലിംസിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. നിങ്ങൾ PYക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാവും ലാൻഡ് ഫോംസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ലാൻഡ് ഫോംസിൽ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ടൈം കൊടുക്കാറുണ്ട്. കാര്യം ഈ ഓരോ ലാൻഡ് ഫോംസും പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം. ഇത് മെയിൻസിൽ പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസും ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഓടിച്ച് നോക്കി വിട്ടേക്കുക. പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ സോഴ്സസിൽ. ഇപ്പം ഇഫ് യു അറ്റൻഡഡ് മൈ ക്ലാസ്സസ് ഞാൻ മിക്കതിനും ഫോട്ടോ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്കെച്ചുകൾ നോക്കുക. ട്രൈ ടു ഹാവ് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റാദർ ദാൻ മഗിങ് അപ്പ് ദ ഡെഫിനേഷൻ. ഡെഫിനേഷൻ മഗപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതെല്ലാം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. ഫ്ലൂവിയൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവർ മെയ്ഡ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ്. ആൻഡ് വോൾക്കാനിക്, ഇതും രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വോൾക്കാനിക് ലാൻഡ് ഫോംസും റിവറും സംവൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതും പ്രിലിംസിന് ഒരുപാട് ചോദ്യം അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. റിവർ സിസ്റ്റംസ് കൂടുതലും ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ മോസ്റ്റ്ലി കണ്ടേക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക്കലി റിവർ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, ഓരോ സ്റ്റേജിൽ, യങ് സ്റ്റേജിൽ ഏതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിയാൻഡറിങ് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ്, മെച്യൂർ സ്റ്റേജ് ആണോ, ഓൾഡ് സ്റ്റേജ് ആണോ, യങ് സ്റ്റേജ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ഓക്കെ, ഓരോ സ്റ്റേജ് ഏത് ഫീച്ചർ ഏത് സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ റിവർ സിസ്റ്റംസ് ചോദിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ലാൻഡ് ഫോംസ് ജനറലി അങ്ങനെ പ്രിലിംസിന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ല. അപ്പോൾ ഞാനത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയിൽ ചെന്ന് സ്റ്റക്ക് ആവുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ആക്സസ് ടു ദ ബേസിക് നോൺ, ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻസും പിക്ചേഴ്സും നോക്കി വിടുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. സെയിം സ്റ്റോറി ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെതറിങ്, മാസ് മൂവ്മെന്റ് എക്സെട്ര. ഇതൊന്നും പ്രിലിംസിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഫിസിക്കൽ വെതറിങ്, കെമിക്കൽ വെതറിങ്, അതേപോലെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സും അവലാഞ്ചസും ഇതൊന്നും പ്രിലിംസിന് അധികം ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, മെയിൻസിൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ബട്ട് അതർവൈസ് ദ ക്വസ്റ്റൻസ് ആർ ആക്ച്വലി നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ആസ്ക്ഡ് അപ്പോൺ.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഏരിയയിൽ ഒരു ഐഡിയ തന്നത്. ഇൻഫാക്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ലാൻഡ് ഫോംസിൽ ഇത്തിരി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട റിവറും അതേപോലെ വോൾക്കാനിക് ആണ്. ബാക്കിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻസും അതൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി സഫിഷ്യന്റ്. ഓക്കെ, സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ഓഷനോഗ്രാഫി. അതേപോലെ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലായിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു കുഡ് ബി ഫില്ലിംഗ് ദാറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പം കയറി നോക്കണ്ട, സെഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി. താഴെ ഒരു ലിങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്തൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഉണ്ട്. സോ യു കുഡ് ട്രൈ ടു ഫിൽ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് ദ ടൈം ആഫ്റ്റർ ദ സെഷൻ ഇസ് ഡൺ. എക്കോ ഉണ്ട്, സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ജസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എക്കോ ഉണ്ടോ? Is it still there? ചെറിയ രീതിയിലുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. സൗണ്ടിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ള. Is it still there? നല്ല പെർസിസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ I have to ask them to check. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? One more time, is it there? നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ I will definitely ask them to look on to, because സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് പോകാനുള്ളതാണ്. പല ആൾക്കാരുടെ റെക്കോർഡിംഗ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. ആൻഡ് if it is a persistent one, I will ask them to look on to. ഇപ്പോഴും ചെറിയ രീതിയിലുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ് അവസ്ഥ? ഓക്കെ, ചെറിയ രീതിയിലുണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. I will ask them to look on to. ചെറിയ രീതിയിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ അവർക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ പറയാം. I will continue with the class, but at the same time ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവർക്ക് കൺവേ ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ, they will look on to it. ഓക്കെ, അപ്പം അവർ നോക്കും. They will look on to as to what exactly is the issue. നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത് വെച്ച് തന്നെ പോവാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം ബ്രേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. Let us continue the discussion and they will try to look on to as to what exactly is the issue. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓഷനോഗ്രാഫിയാണ്. അപ്പോൾ ഓഷനോഗ്രാഫി ഞാൻ PYQ വെച്ച് ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എടുത്ത പോർഷൻസിൽ ഒരു ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ആക്ച്വലി ഓഷനോഗ്രാഫി. കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാര്യം മെയിൻസിന് വളരെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓഷനോഗ്രാഫി.
Prelims, not many questions have been asked from this particular area. That is the reality. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയസ് മാത്രം ഞാൻ ഓടിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വിടും. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ കേസ്. നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓഷനോഗ്രാഫിയിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഓഷൻ വാട്ടർ ഡിസ്കഷൻ എടുക്കാറുണ്ട്. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ, സലൈനിറ്റി, ഡെൻസിറ്റി എക്സെട്ര. ഇതിൽ ഡെൻസിറ്റി ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോംപ്ലക്സ് ഡിസ്കഷൻ. ടെമ്പറേച്ചറും സലൈനിറ്റിയും കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചോദിക്കാം. ആൻഡ് ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഓഷൻ വാട്ടർ ഇസ് ചേഞ്ചിങ് on the basis of current affairs articles as well, some studies etc which came up 2-3 years back. On the basis of those articles also questions were asked upon. So adonde na current affairs na information you have to complement that, then only this will be a complete session. Now the first one that I am talking about is the temperature of the ocean water. The primary source of heat energy for the ocean water is found to be insolation. Since the insolation is reaching the surface water is found to be more on the warmer side, and the heat energy is transferred into the deepermost part. Heat transfer is. So that's the reason why we observe that generally temperature is found to be continuously decreasing with increase in depth, because the surface water is what is getting insolation. Now after reaching a particular depth, the temperature will be equal to almost 4 degrees Celsius. Water has this anomalous property where water exhibits the highest density near to a temperature of close to 4 degrees Celsius. And this high density water, it will be sinking and occupying the bottommost part of the ocean. So even though you could be having changes in the sea surface temperature, because the amount of insolation received at the surface could be changing. For example, the tropical region surface heat polar region. So even though there could be changes in the sea surface temperature, the deepermost waters around the world, they are uniformly cold at a temperature of close to about 4 degrees Celsius only. There could be changes in the sea surface temperature, but the deeper waters are uniformly cold at a temperature of close to about 4 degrees Celsius. See, warm water rise, cold water sink, but water has this property where water exhibits the highest density near to a temperature of close to 4 degrees Celsius only. That high density water sink the depth il poi occupy. But namukku ee ocean water temperature namukku rendu reethiyil padikam. You could study about what is called as a surface patterns in temperature, also called as a horizontal distribution of temperature. Also you could study about what is called as a vertical pattern of temperature. In surface patterns of temperature, the focus is the changes in the sea surface temperature only. Surface water temperature changes are mainly nokkunna. So different factors controlling the surface pattern of temperature. First one, latitude. There is a latitudinal pattern in the sea surface temperature, where we observe as we move from the lower to higher latitude, generally the sea surface temperature is found to be continuously decreasing. Karyam surface il ethichirna insolation, we know that the amount of insolation received at the surface, it is continuously decreasing as you're moving from lower to higher latitude. So that's the reason why there is a latitudinal pattern when it comes to the sea surface temperature. Second one, there is a hemispherical contrast in the sea surface temperature. If you compare the average sea surface temperature of northern water with that of the southern water, we observe that the sea surface temperature of the northern hemisphere is slightly higher compared to what we have in the southern hemisphere. Just mic in the just on check here, and I will get it back to you. Just give me just a couple of minutes, okay? Ippa better ആണോ? Right now, what is the case? Just ഒന്ന് പറയാവോ? ഞാൻ മൈക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. Hopefully should be better right now. Better. Okay. Okay, right now it's good. Okay. നോക്കാം.
coming back to what I was saying. But നമ്മൾ temperature ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And when it comes to temperature, there are different factors controlling the sea surface temperature. First one, there is a latitudinal trend when it comes to the surface pattern, where as we are moving from lower to higher latitude, the sea surface temperature is found to be continuously decreasing. അടുത്തത്, there is a hemispherical contrast in temperature, that was the point, where we observe that the northern waters are slightly warmer in comparison to southern water. Why this is the case? See, if you look on to the tropical landmass, most of the tropical, subtropical landmass, it is actually found to be present in the northern hemisphere. Now, why does it matter? Then tropical, subtropical landmass in the southern hemisphere, tropical, subtropical landmasses ഉണ്ടെങ്കിലും the tropical, subtropical landmasses are often unusually warmer. Because in the tropical region, there is not much winter season. Kerala is located in the lower latitude where there is not much proper winter season. So in the tropical, subtropical region, you are having mostly warm conditions for majority part of the year. Why does it matter? Land has this property where it warms and cools at a much more faster rate in comparison to water body. But land പലപ്പോഴും ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ you look on to this northern part of Indian Ocean. This is fully surrounded by huge amount of warm tropical, subtropical land masses. Tropical, subtropical land masses are usually on the unusually warmer side. കാര്യം ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും. ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ വിന്റർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റും ഇല്ല. വർഷത്തിലുടനീളം ചൂട് കൂടുതലുമാണ്. So the water body in the northern hemisphere, which is in contact with this large amount of tropical, subtropical landmass, their temperature also will be slightly higher. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സതേൺ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സതേൺ ഇന്ത്യൻ ഓഷനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ, സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ ലാൻഡ്മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ്. And you compare that to the northern water, which is in contact with much more higher expanse of warm tropical, subtropical land masses. So why northern waters are more warmer in comparison to southern water? One of the reason is the proximity to more warmer tropical, subtropical land masses. ബുക്കുകളിൽ മോർ ലാൻഡ് മാസ് എന്ന് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ പലപ്പോഴും. പക്ഷേ സ്പെസിഫിക്കലി എവിടുത്തെ ലാൻഡ് മാസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ, സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ ലാൻഡ് മാസ് ആണ് കൂടുതൽ നോർത്തിലുള്ളത്. ഈ പറഞ്ഞ ലാൻഡ് മാസ് കൂടുതലുള്ള നോർത്തിലാണ്. More tropical, subtropical landmass, which is unusually warmer. ആ warm ലാൻഡുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് കാരണം നോർത്തേൺ വാട്ടേഴ്സ് സ്ലൈറ്റ്ലി വാർമർ ആയിരിക്കും ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു സതേൺ വാട്ടർ. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് വൺ, why hemispherical contrast? There is another reason. ഒരു റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു, the contact with a relatively larger extent of tropical and subtropical landmass is one of the reason. Second one, the northern hemisphere, the cold polar waters are confined in the North Pole. It is not able to readily mix into the lower latitude. In the southern hemisphere, the cold water in proximity to Antarctica, due to the absence of land masses in the higher latitude, the cold polar waters are finding it very easy to mix into the lower latitude. But poles water തണുത്ത വെള്ളമായിരിക്കും. As this polar water is entering into southern hemisphere, temperature could be decreasing. But the same thing will not be easily happening in the northern hemisphere, because you have land masses very close to the North Pole, which will be preventing the mixing of the cold water from polar region into the lower latitude. So the northern polar waters are confined in the North Pole. The mixing is just not happening into the lower latitude. ഈ തണുത്ത വെള്ളം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പിന്നെയും കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞേനെ, which is just not happening in the northern hemisphere. അപ്പോൾ നോർത്തിൽ ചൂട് കൂടിയതിന് രണ്ട് റീസൺ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, higher amount of tropical, subtropical landmass, the proximity to which, the contact to which will slightly increase the temperature. Second one, the cold polar waters of the North Pole are finding it difficult to easily mix with the relatively warm water. ആ മിക്സിംഗ് നടന്നാൽ ആ തണുത്ത വെള്ളത്തോട് ഇറങ്ങി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെയും കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ താഴെ പോയേനെ. Third one, wind systems. Rule is that onshore wind system will often lead to slight increase in temperature. Offshore wind system will lead to slight increase in temperature. Logic എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. As the onshore wind systems are operating, the surface water is generally on the warmer side, we know.
This warmer surface water will be piling up near to the continent. Surface കുറച്ച് വെള്ളം വിൻഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും, and the surface warm water will be piled up near to the continent. Whereas offshore wind system, they could be driving away the surface warm water away from the coast. For example, this warmer high temperature surface water, it will be slightly dragged away from the continent, thereby exposing the slightly cooler water towards the surface region. ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? The deeper cooler water is getting exposed towards the surface. What is the name of that particular phenomena? If you remember, the phenomena in which the deeper cooler water is getting exposed towards the surface, there's a specific name for that. It is called as a upwelling. Upwelling എന്നാണ് പറയുന്നത്. But offshore wind systems operate in സ്ഥലങ്ങളിൽ the surface warm water is driven away from the coast, thereby leading to the deeper cooler water being exposed towards the surface, which is called as upwelling. But ഇതൊരു comparative discussion ആണ്. If you are comparing onshore wind system area with offshore wind system area, the onshore area can lead to pileup of warm water. Offshore area can lead to the reduction in temperature. The cold water could be exposed towards the surface. ഈ ഒരു question answer ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. In the tropical zone, the western sections of the ocean are warmer than the eastern section owing to the influence of the trade winds. ആലോചിച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞേ. Read this statement one more time and tell me whether the answer is true or false. ആൻസർ എന്താ പറയുന്നത്? ട്രൂ ആണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ട്രോപ്പിക്കൽ ഈസ്റ്റേൺ വാട്ടേഴ്സും വെസ്റ്റേൺ വാട്ടേഴ്സും ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലെ ഡോമിനന്റ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് തന്നെയാണ്. So imagine these are continents. This is the western part of ocean basin. This is the eastern part of ocean basin. Ocean the western and eastern side of കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. When they are in the tropical zone, the western sections of the ocean are warmer than the eastern section owing to the influence of trade winds, which is true. Because in the western section of the ocean, there the onshore trade winds are operating, which can lead to the pileup of warm water. Whereas in the eastern section, offshore trade winds are operating, which will be leading to reduction in temperature. That statement is basically actually true. A statement basically correct ആണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കറണ്ട് സിസ്റ്റംസ് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ അവർ സ്പെസിഫിക്കലി വിൻഡിന്റെ ടേംസ് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി അനദർ വേ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട്. അവർ വിൻഡ് സിസ്റ്റം സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഓഷൻ കറൻസും ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ. ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂഷ്വലി കോൾഡ് കറൻസ് ആണ്, ഇവിടെ വാം കറണ്ട് ആണ്, നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. പക്ഷെ ട്രേഡ് വിൻസിന്റെ ടേംസിൽ അത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇൻ ദ ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ, westerlies make the eastern section of the ocean warmer than the western section. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് പറ. Next one, whether it is true or false. Yeah, next one is also true. Because of the fact that temperate zone in the middle latitude. In the middle latitude, the most dominant wind system are the westerlies, which is operating in this particular fashion. So western part of the ocean basin, there you will be having cooler water because offshore westerlies are operating. Eastern part, you will be having warm water because onshore westerlies are operating. But then eastern sections are warmer, which is actually true. Eastern section is actually warmer compared to the western part. But under statements are basically correct. So both 1 and 2 is the answer to that particular question. That is the answer. Fourth one, ocean current. They easily understood, right? Those locations into which warm ocean current will be entering, this will increase the temperature. Those locations onto which the cold ocean current will be entering, this will decrease the temperature. For example, thanks to the entry of the Norwegian current into the higher latitude Norwegian Sea,
the temperature of this otherwise cold area is found to be increasing. That's the reason why some of the northernmost ice-free parts of the world include, one is the Hammerfest located in Norway. Next one is Murmansk located in Barents Sea. ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഹാമർഫെസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് മർമാൻസ്ക്. മർമാൻസ്ക് റഷ്യയിലും ഹാമർഫെസ്റ്റ് നോർവേയിലുമാണ്. Some of the northernmost ice-free ports. And why these ice-free ports are operating? Thanks to the entry of a warm ocean current. ഒരു warm ocean current കയറുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ടെമ്പറേച്ചർ സ്വല്പം കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. So warm ocean current can slightly increase the sea surface temperature, cold can decrease. For example, I പറഞ്ഞത് Norwegian current, which is the extension of what is called as a North Atlantic drift. It is increasing the temperature of the Norwegian Sea. Thereby, you are able to be operating relatively ice-free ports throughout the year, such as the Hammerfest, Murmansk, etc. Next one, anomalies of enclosed and semi-enclosed water body. എന്താണ് പറയാം? Anomalies of enclosed and semi-enclosed water body. ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന എല്ലാം ആക്ച്വലി എൻക്ലോസ്ഡ് അല്ല, സെമി എൻക്ലോസ്ഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണ്. സെമി എൻക്ലോസ്ഡ് വാട്ടർ ബോഡി മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി സറൗണ്ടഡ് ബൈ ലാൻഡ്, but it is still found to be having a connection to the open ocean. For example, Red Sea is connected into the open ocean through the Strait of Bab-el-Mandeb. Gulf of Mexico is also connected into the Atlantic Ocean. ഇപ്പോൾ ഇതിലെ റൂൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ? എ സെമി എൻക്ലോസ്ഡ് വാട്ടർ ബോഡി ഓർ an enclosed water body of the lower latitude will be warmer in comparison to open ocean. ഈ ഒരു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലെ ഓപ്പൺ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സെമി എൻക്ലോസ്ഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് അവിടെ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും. ഉദാഹരണം തരാം. ഈ റെഡ് സീയിലെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് about 38 degrees Celsius ആണ്. When the average temperature of this particular latitude, it is only about 26 to 27 degree only. എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഒരു 10-12 ഡിഗ്രി കൂടുതലാണ് ഈ റെഡ് സീയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഓൾമോസ്റ്റ് 38 ഡിഗ്രിയാണ്. സോ അതിന്റെ റീസൺ എന്താ? In the lower latitude, it is fully surrounded by a warm tropical landmass. So ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റെഡ് സീ എന്ന് നോക്കിയേ, റെഡ് സീ is surrounded by Arabian Peninsula, Arabian Desert on one side and Sahara Desert on the other side. രണ്ട് hot deserts ഇടയ്ക്ക് sandwiched ആണ്. The tropical subtropical landmasses will be having unusually high temperature. കാര്യം ഇവിടെ വിന്റർ ഇല്ല, ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിൽ പൊതുവെ ചൂട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് കാണുന്നത്. So a semi-enclosed water body or an enclosed water body in the lower latitude, it is often found to be unusually warmer compared to the open ocean. At the same time, landinu pettannu choodavu മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് തണുക്കാനും പറ്റും. In the higher latitude, the low temperature condition is a more dominant condition, and the temperature of the land will be dramatically lower. So the rule is that a semi-enclosed water body of the higher latitude often will be unusually cooler in comparison to surrounding water due to the contact with a larger extent of cooler landmass. Lower latitude open oceanekal ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും. ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഓപ്പൺ ഓഷനേക്കാൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ റീസൺ ലോവർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും, ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് തണുക്കും. ഇത് കാരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ബോത്ത് ബാൾട്ടിക് സീ ആൻഡ് ഹഡ്സൺ ബേ ദർ unusually cooler in comparison to open ocean of the same latitude. Gulf of Mexico and Red Sea is unusually warmer in comparison to open ocean of the same latitude. Next one, freshwater addition. Those water body into which freshwater addition is said to be happening, they're again found to be unusually cooler in comparison to surrounding region. ഉദാഹരണം വെച്ച് പറയാം, റെഡ് സീയും പേർഷ്യൻ ഗൾഫും ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. റെഡ് സീ ആൻഡ് പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് somewhat similar latitude ആണ്. But the temperature of Persian Gulf is unusually cooler in comparison to Red Sea because two famous river systems are discharging here, which are Tigris as well as Euphrates respectively. So that's the reason why Persian Gulf is unusually cooler in comparison to Red Sea. രണ്ടുപേരും സിമിലർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിലും റെഡ് സീ റിലേറ്റീവ്ലി ആക്ച്വലി വാം ആണ്. കാര്യം അവിടെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇൻഫ്ലോ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല. ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇൻഫ്ലോ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സൈൻ വാട്ടേഴ്സിലോട്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടർ കയറുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതുവെ കൂളർ കണ്ടീഷൻസ് കാണാറുണ്ട്. ഇതും കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് പ്രിലിംസിന് ചോദിച്ചായിരുന്നു. നോ റിവർ സിസ്റ്റംസ് ആർ ഡിസ്ചാർജിങ് ഇൻ ടു റെഡ് സീ. അപ്പം ഇത് പലരും ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും ആൾക്കാരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടപ്പം ദേ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എൻ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഒരു ചെറിയൊരു നദി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ചാലെങ്കിലും ഒരു തോടെങ്കിലും ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചിട്ട്
ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പല ആൾക്കാരും തെറ്റെന്ന് എഴുതി വെച്ചു. പക്ഷെ ആക്ച്വലി പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലോട്ടേ ഉള്ളൂ അവിടെ റിവേഴ്സ്. കാര്യം തൊട്ടപ്പുറത്ത് രണ്ടും ഡെസേർട്ട് ആണ്. ഒന്ന് അറേബ്യൻ ഡെസേർട്ടും ഇവിടെ സഹാറയാണ് കിടക്കുന്നത്. നോട്ട് മച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ആക്ച്വലി എൻട്രിങ് ഓൺ ദ റെഡ് സീ. റെഡ് സീയിലോട്ട് ആക്ച്വലി റിവർ എൻട്രി ഇല്ല, വിച്ച് ഇസ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, അപ്പം ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇൻഫ്ലോ ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ് പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് ഇത്തിലൂടെ റിലേറ്റീവ്ലി കൂളറാണ്. വേറെ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ കമ്പയറിംഗ് ബ്ലാക്ക് സീ ആൻഡ് മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ, ബ്ലാക്ക് സീയിലോട്ട് ഒരുപാട് റിവർ സിസ്റ്റംസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡോൺ, ഡാന്യൂബ്, നീപ്പർ, ഇതല്ല ഡി തന്നെ വേറൊരു റിവറും കൂടി ഉണ്ട്, നീസ്റ്റർ, എല്ലാം ഡീലെ റിവറാണ്. ഓക്കെ, all of these are river systems which are discharging onto Black Sea. ഇതിൽ ഡാന്യൂബും ഡോണും ഒക്കെ ബിഗർ റിവർ സിസ്റ്റംസ് ആണ്, എക്സ്ട്രീംലി ഹ്യൂജ് റിവേഴ്സ് ആണ്. So Don, Danube, Dnieper, Dniester, all of these are river systems which are discharging onto Black Sea. So Black Sea is unusually cooler in comparison to Mediterranean Sea, despite being somewhat in the similar latitude, because freshwater inflow Black Sea is cooler. ഇതെല്ലാം സർഫസ് പാറ്റേൺസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ പറയാൻ പറ്റും. ലാറ്റിറ്റ്യൂഡൽ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് യു കുഡ് ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. വൺ മോർ തിങ്, even though we say that there is a latitudinal pattern in temperature, the highest sea surface temperature is actually not recorded at the equator. And the reason, actually land in the case actually true than nana, because equator the air packet is rising, there is strong convection, which can result in cumulonimbus cloud formation. Cumulonimbus can result in heavy rainfall. Also, the white colored top will be resulting in high albedo. So, ഇവിടെ കുറേ sunlight reflect ചെയ്തു പോകും, white colored top ആണ്. Heavy rainfall ഉണ്ടാവും, which could be further reducing the temperature. So, heavy rainfall and albedo എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് equatorial watersന്റെ temperature slightly താഴെ പോകും. So, വേൾഡിലെ highest temperature record ചെയ്യുന്ന പലപ്പോഴും tropical, subtropical waters other than the equatorial region ആണ്. Tropical water എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 23 ഡിഗ്രി നോർത്തിലും 23 ഡിഗ്രി സൗത്തിലും കിടക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ഥലവും tropical region ആണ്. But the tropical region as well as the subtropical region, subtropical means 23.5 to 40, these tropical, subtropical region other than the equatorial region, these are the locations which are recording the highest temperature of the world. ഇതിൽ തന്നെ ഏത് ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് ഈ highest temperature വരുന്നത്? നോർത്ത് ഓഫ് ദ ഇക്വേറ്ററിലുള്ള വാട്ടർ ആണോ സൗത്ത് ഓഫ് ദ ഇക്വേറ്ററിലുള്ള വാട്ടർ ആണോ? പറഞ്ഞേ. ഇക്വേറ്ററിലല്ല ഹൈസ്റ്റ് സീ സർഫേസ് ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ വാട്ടേഴ്സ് ആണ്. അതിൽ തന്നെ നോർത്തേൺ ട്രോപ്പിക്കൽ വാട്ടേഴ്സ് ആണോ സദേൺ ട്രോപ്പിക്കൽ വാട്ടേഴ്സ് ആണോ? ഏതാ ആൻസർ? നോർത്തേൺ ട്രോപ്പിക്കൽ വാട്ടർ ആണ്. എന്തായിരിക്കും റീസൺ? ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു there is a hemispherical contrast. Northern waters are more warmer. So north of the equator ആണ് high sea surface temperature. അടുത്തത് vertical pattern of temperature. Surface of the ocean is what is receiving the insolation. So the highest sea surface temperature is often recorded in the surface water. So the first about 500 meter layer of water, you will be having relatively warmer conditions only. Correct ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം surface water temperature almost it is somewhere in the range of about 20 to 25 degrees Celsius only. This is the usual temperature of the surface water. As you go beyond 1,000 meter depth, the water temperature is close to like 4 degrees Celsius, 3 to 4 degrees Celsius. So the deeper waters are uniformly cool at a temperature of 4 degrees Celsius. In fact, 90% of the ocean water, it is present in this third layer only. But between the surface warm layer and the deeper cold layer, in between the depth of 500 to 1,000 meter, there is a transition zone called as a thermocline. Thermocline is often defined as a transition layer separating the warm layer on top of the region as well as cold layer in the underlying region, where there is a drastic, there is a high reduction in temperature with increase in depth. Okay. When it comes to the region called as thermocline, which is located between 1,000 meter as well as 500 meter, there is an extreme reduction in temperature with increase in depth. ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡെപ്ത് കാണുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ലെയർ ആണ് തെർമോക്ലൈൻ. ഇതിന്റെ മെക്കാനിസംസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഈ പേര് വർഷം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം, ഡെപ്ത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ബുക്കുകൾ ഡെപ്ത് ചിലപ്പം 300 to 1,000 എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാറുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ ഫൈൻ, ബട്ട് യു ക്യാൻ ഈസിലി റിമെമ്പർ
in 500 to 1000 ഉള്ളിൽ ഇതാണ് കൂടുതലും ബുക്കുകൾ പറയുന്ന വാല്യൂ. ചില ബുക്കുകളിൽ 300 to 1000 പറയാറുണ്ട്. Another thing, this 3-layer segregation of vertical pattern of temperature. On the basis of temperature, you can segregate the ocean water into surface warm, deeper cool, and the transition layer called as thermocline. This segregation is mostly applicable in the case of lower latitudes only, or in the middle latitude summer season. കാര്യം സർഫസിൽ 10-25 ഡിഗ്രി ഒക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് ഇത് ലോവർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലെ സമ്മർ സീസണിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈവൻ മിഡിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാട്ടറിൽ പോലും നമ്മുടെ യൂറോപ്പിനൊക്കെ ചുറ്റുമുള്ള മിഡിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാട്ടേഴ്സ്, യൂറോപ്പിന്റെ സൈഡിലൊക്കെയുള്ള വാട്ടേഴ്സ്, ഇവിടെ സമ്മറിൽ മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ 10-25 ഡിഗ്രി പോകുന്നത്. വിന്ററിൽ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ക്ലോസ് ടു 0 ഡിഗ്രി പോറുണ്ട്. ടൈറ്റാനിക് സിനിമ കണ്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊളീഷൻസ് ഒക്കെ ബേസിക്കലി നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന മിഡിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാട്ടേഴ്സിലാണ്, where the winter temperature could be close to 0 degrees Celsius. If you want to draw the temperature graph of the higher latitude or the middle latitude winter season, it is almost like a vertical line only. Surface തന്നെ close to 0 degree ആണ്, depthലിയും temperature close to 4 degree ആണ്. There is not much difference in temperature with increase in depth. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാറുണ്ട്, if you go to the higher latitude, there is one single layer of cold water. That statement is true. കാര്യം സർഫസിലും തണുത്ത വെള്ളമാണ്, ഡെപ്തിലും തണുത്ത വെള്ളമാണ്, ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. എൻറ്റയർ റീജിയൻ തണുത്ത വെള്ളമാണ്. So this 3-layer segregation that we talk about, it is mostly applicable to lower latitude or in the middle latitude summer season only. That is the case. Next one, salinity. So temperature ഞാൻ പറഞ്ഞു, അടുത്ത salinity ആണ്. So salinity first ചോദിക്കാൻ ചാൻസ്, what are the prominent ions which can lead to the salinity of ocean water? So most of the salt, it is a combination of cation as well as an anion. For example, the most abundant salt which we have in the ocean is the sodium chloride, which is 78% of all the salt which we have in the ocean. ഏറ്റവും ഓഷൻ abundant ആയിട്ടുള്ള salt ആണ് നമ്മുടെ common salt എന്ന് പറയുന്ന sodium chloride. Out of all the salts of ocean, 78% just sodium chloride ആണ്. പക്ഷേ ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓഷനിലുള്ള സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പല പല അയോൺസ് ചേർന്ന് ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. NCERT ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് അയോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കാണുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ്, പിന്നെ സോഡിയം ആണ്, സൾഫേറ്റ് ആണ്, മഗ്നീഷ്യം ആണ്, കാൽഷ്യം ആണ്, പൊട്ടാസ്യം ആണ്. ഇതിന്റെ പിന്നെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഞാനത് CSS MCP എന്നാണ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് വല്ല സ്റ്റോറിയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഈ ബോക്സിൽ എപ്പോഴെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ദ അസെൻഡിങ് ഡിസെൻഡിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ഓഷനോഗ്രാഫിയിൽ വേറൊരു ബോക്സ് കൂടിയുണ്ട്. വാട്ടർ എവിടെയൊക്കെ ട്രാപ്ഡ് ആണ്, 97% ഓഷനിലാണ്, 2% ഓളം ഈ പറഞ്ഞ ഐസ്ബർഗ്സിലും ഐസ് ക്യാപ്സിലൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് കൂടിയുണ്ട്. അതും ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചേക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സംതിങ് വിച്ച് കുഡ് ബി ആസ്ഡ് അപ്പോൺ. അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ കൂടുതൽ എവിടെയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ NCERT തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബോക്സിൽ കാണാൻ പറ്റും. അത് ഇതും വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അതുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കണം. Now, what is the source of most of this particular salt? Actually, പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു GS ക്ലാസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുമ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ഡീഗ്യാസിങ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഡീഗ്യാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ when you're having underwater volcanic eruption, and this could be releasing huge amount of gases into the water. World's majority volcanism actually in the ocean. So during underwater volcanic eruption, this also could be releasing different kinds of gases, sulfur containing അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള gases release ചെയ്യാം, which could be dissolved in the ocean water. ഇതല്ലാതെ വേറെയും ഫിനോമിന ഒക്കെ ഉണ്ട്. The river systems, etc. Sometimes it could be chemically reacting with the rock systems in the vicinity, and this chemical reaction could be sometimes releasing salt into the ocean water. ഇതിന് ആക്ച്വലി ഒരു പേര് പറയും, കെമിക്കൽ വെതറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ. In which when water of the ocean, as it is chemically reacting with the surrounding rock system, different salts could be released upon ഈ പറഞ്ഞ ക്ലോറൈഡ്, സൾഫേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പല സോൾട്ടുകൾ വേണമെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യാം. ഹാവിങ് സെഡ് ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ വറി ചെയ്യണ്ട.
നിങ്ങൾ ആ കെമിക്കൽ വെതറിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഡീഗ്യാസിംഗ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ദിസ് ഇസ് എ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ which a GS student should be trying to remember. Now, how salinity is measured? Now, in simple terms, salinity often can be defined as a ratio of amount of salt dissolved in the quantity of water. ഈ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് സിമ്പിൾ ടേംസിൽ salinity. ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ സേ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ആണ് കലക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ salinity അതും, and you compare that with another situation where 3 tablespoons of salt is actually dissolved in the same glass of water. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ടീസ്പൂൺ ആണ്. അപ്പം 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ റേഷ്യോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൂടി ഉപ്പ് രസം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം സിമ്പിൾ ടേംസിൽ amount of salt dissolved in quantity of water ഈ റേഷ്യോ ആണ് salinity. Higher this ratio, higher will be the salinity. ഉപ്പ് രസം കൂടുതലായിരിക്കും. But from a technical point of view, salinity is often defined as a amount of salt in gram dissolved in 1000 grams of seawater. So this is one of the most popular measurement systems of salinity, often called as a parts per thousand system. And the final value is often multiplied by 1000. That's the reason why we use this pergola symbol. നമ്മൾ 100 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ 1000 വെച്ചാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. For example, the average salinity of Atlantic Ocean is about 35 parts per thousand. In Artham, if I take 1000 grams of seawater from Atlantic Ocean, it will contain how much salt, how much grams of salt? 35 grams of salt, it could be present. 1000 ഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ എത്രമാത്രം ഉപ്പ് ലയിച്ചു ചേർന്നേക്കുന്നു, ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള salinity മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി on the basis of salinity value, you can divide the water into fresh water, brackish water, as well as a saline water. If salinity is lesser than 0.5 parts per thousand, this is called as fresh water. If it is between 0.5 to 30, it is called as a brackish water. നമ്മുടെ കായൽസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലഗൂൺസ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് as കായൽസ് in Kerala, backwaters of Kerala, where the salinity is brackish water level only. If salinity is greater than 30 parts per thousand, it is often called as a saline water. ചില ബുക്കുകളിൽ 35 പറയാറുണ്ട്, but 30 is sufficient, I would say. ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം, അതിനുശേഷം വിൽ ട്രൈ ടു കണ്ടിന്യൂ. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ മാക്സിമം ഓഷനോഗ്രാഫി ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഓഷൻ കറൻസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് എനിക്ക്. സോ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ഡു മൈ ബെസ്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കവറേജ്. ഓക്കെ.
Okay, so we'll continue. അപ്പോൾ അതിൽ സലൈനിറ്റിയുടെ മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഓഷൻ സലൈനിറ്റി? ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ഓഷൻ സലൈനിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. വൺ ഈസ് ഇവോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് precipitation. As there is evaporation, more and more water is converted into water vapor, and this can lead to the same amount of salt being dissolved in a lesser quantity of water. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, with increase in evaporation, salinity could be increasing. കാര്യം evaporation നടക്കുമ്പോൾ സോൾട്ട് വേപ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, വാട്ടർ മാത്രമാണ് വേപ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So the same amount of salt is dissolved in lesser quantity of water, evaporation increases. At the same time, precipitation can lead to decrease in salinity, because during precipitation, fresh water addition is what is happening, which can decrease the salinity. Next one, freshwater addition specifically from river systems or melting of glaciers, etc. This also can lead to decrease in salinity. പലപ്പോഴും ഫ്രഷ് വാട്ടർ റിവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സലൈനിറ്റി കുറയാം. അതേപോലെ ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് തോയിങ്. വെൻ ഫ്രീസിങ് ഓഫ് ദ സർഫസ് സീ വാട്ടർ ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, നമ്മുടെ 0 degree ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓൺലി. So at 0 degree, when the water is freezing and a sea ice is created at the top, this sea ice is mostly comprising of fresh water only, in the sense, ഈ തൊട്ട് താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ some of the water alone is converted into ice crystal. At 0 degree, when the ice is created, the crystal structure of the ice is not accommodating the salt particle inside. Okay, so that's the reason why when a sea ice is created, the water alone is mostly converted into sea ice. So what happens to the rest of the sea water? The same amount of salt is right now dissolved in a lesser quantity of water, which means the freezing will be increasing the salinity. Okay, ഇപ്പം ഡിനോമിനേറ്റർ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടാം, അതാണ് ഐഡിയ. Thawing, which is basically melting, so melting will be releasing fresh water only. This also will be leading to basically reduction in salinity only. Fresh water addition ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് thawing നടക്കുകയാണെങ്കിൽ. Wind system. So wind systems are basically onshore or offshore. Onshore wind systems, basically onshore or offshore wind systems എങ്ങനെ salinity control ചെയ്യുന്നതാണ്. Onshore wind systems can pile up warm water, which can increase the temperature. Higher the temperature, higher will be the rate of evaporation, and salinity also will be higher. പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു വെച്ചോ, usually there is a direct correlation between temperature and salinity. Exceptions ഉണ്ട്. പക്ഷെ പൊതുവെ ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ salinity കൂടുതലും ചൂട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ salinity കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരി തന്നെയാണ് in majority of the cases. പക്ഷെ temperature lesser than 0 ലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീസിംഗ് നടക്കുകയും പിന്നെയും salinity കൂടാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. പക്ഷെ പൊതുവെ ടെമ്പറേച്ചറും salinity ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റില്ല. So onshore wind system can lead to increase in temperature, therefore increase in salinity. Offshore can decrease the temperature, therefore decrease in salinity. Last one, ocean current. Ocean currents, നിങ്ങൾക്ക് easily പറയാം. Warm ocean current can increase the rate of evaporation, therefore salinity. Cold ocean current can decrease the rate of evaporation, therefore decrease in salinity. Okay. ഞാൻ ഓടിച്ച് പറയാം. Evaporation increases salinity, precipitation decreases salinity. Freshwater addition from rivers will be decreasing salinity. Freezing of water can increase salinity, thawing can decrease salinity. Onshore wind system can increase salinity, offshore can decrease salinity. Warm ocean current can increase salinity, cold ocean current can decrease salinity. But generally, ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെയും ഓഡിയോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? Do we again have audio issue? ഞാൻ ആക്ച്വലി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു കുറച്ചു നേരം. Persistent sound issue ആണോ? Okay. I'm sorry, I haven't actually noticed for a while. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലേ? Nothing is audible, or is it a complete problem? ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് just പറഞ്ഞ മൈക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം. Kind of again echoing. Let me look on. Okay, just give me a minute.
Now it's fine. Okay, muffled audio, but echo. Okay, പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേൾക്കാം എക്കോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ജസ്റ്റ് let me check it for one more time. How about right now? ഇപ്പോൾ വല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? Is it audible right now? ബെറ്റർ ആണോ? ഓക്കെ, അതിനകത്ത് അപ്പം എന്തോ ഒരു റിസീവറിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. ലെറ്റ്സ് സീ. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫൈൻ. നോക്കാം. ഇപ്പം ജനറലി ഓഷൻ വാട്ടർ സലൈനിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്ര. സോറി, ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോട്ടീസ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ തീർക്കാനുള്ളൊരു ഓർഡറിൽ അങ്ങ് പോയതാണ്. ഐ ഹാവ് ആക്ച്വലി നോട്ടീസ്ഡ് ആസ് ടു യുവർ മെസ്സേജസ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏബിൾ ടു ഫോളോ വാട്ട് ഐ വാസ് സെയിങ്. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ്. വെൻ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഓൺഷോർ വെൻ സിസ്റ്റംസ് വാം വാട്ടർ പൈലപ്പ് ചെയ്യും. The rate of evaporation could be increasing, salinity could be increasing. Offshore wind system could be driving the warm water away, thereby the temperature could be decreasing and salinity could be decreasing. Okay, but simple ആയിട്ടുള്ള areas ഒക്കെ തന്നെയാണ്, not that difficult. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ജനറലി ഉള്ള കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി ചില ബുക്കുകളിൽ ഈ സർഫസ് പാറ്റേൺസും ഫാക്ടേഴ്സും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഡിസ്കഷൻ എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്ഷനിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ചില ബുക്കുകളിൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. പൊതുവേ സലൈനിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സും, എന്നാൽ അതിനുശേഷം വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ്, വാട്ട് ആർ ദ സർഫസ് പാറ്റേൺസ് ഇൻ സലൈനിറ്റി. നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാറ്റേണും യു കുഡ് ബി സ്റ്റഡിങ് ദ സീ സർഫസ് salinity as well as the vertical pattern of salinity. Salinity also could be studied in this fashion. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ജനറലി സലൈനിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ സർഫസ് പാറ്റേൺസ് ഇൻ സലൈനിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് വെർട്ടിക്കൽ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് സലൈനിറ്റി ഈസ് വാട്ട് ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. ഇപ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? അത് പിന്നെയും പ്രശ്നമാണോ? ഡു വി അഗൈൻ ഹാവ് ദ പ്രോബ്ലം? ഓക്കെ ആണ്. ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രോബ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫ്രം യുവർ എൻഡ് ഓൺലി. ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. അത് ഒരു തവണ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. Now, ഈ സർഫസ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് സലൈനിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു റിമെമ്പർ. ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മുടെ സർഫസ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഈസിലി ഈ പറഞ്ഞത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സലൈനിറ്റി കൂടുതലാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ സർഫസ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ലോവർ ടു ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോകുമ്പോൾ സലൈനിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും, അപ്പോൾ സലൈനിറ്റി കുറയും. നോർത്തേൺ വാട്ടേഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ്, അപ്പം അവിടുത്തെ സലൈനിറ്റിയും കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഈ പറഞ്ഞ സർഫസ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമിലർ ടു what we studied in the surface patterns in temperature. Okay, lower to higher latitude salinity could be decreasing. Northern waters are more saline. Semi-enclosed water bodies of the lower latitude are warmer compared to open ocean, therefore their salinity also will be higher. Semi-enclosed water bodies of the higher latitude are cooler in comparison to open ocean, therefore their salinity will be lesser. അതെല്ലാം നമുക്ക് പറയാം. ഫ്രഷ് വാട്ടർ അഡിഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സീ സർഫസ് സലൈനിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ഇൻലാൻഡ് ലേക്സ് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ഹാവ് ഹയർ സലൈനിറ്റി. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ തേർഡ് പോയിന്റ് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സെമി എൻക്ലോസ് വാട്ടർ ബോഡി ഓഫ് ദ ലോവർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ടു ബി ഹാവിംഗ് എ ഹയർ സലൈനിറ്റി കമ്പയർഡ് ടു ഓപ്പൺ ഓഷൻ. അതിന് വരെ എൻക്ലോസ്ഡ് വാട്ടർ ബോഡിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, അത്രേ ഉള്ളൂ.
പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഹൈപ്പർ സലൈൻ ലേക്സ്, those inland lakes of tropical region which are found to be having this really high salinity, they're also often called as hyper saline lake system. That is a classic example. പക്ഷേ ഈ ഹൈപ്പർ സലൈൻ ലേക്സ് ട്രോപ്പിക്കൽ ലാൻഡ്മാസിന്റെ വിസിനിറ്റി മാത്രമല്ല ഇവിടെ സലൈനിറ്റി കൂട്ടുന്ന. മെനി ഓഫ് ദിസ് ഹൈപ്പർ സലൈൻ ലേക്ക് സിസ്റ്റം also have rock systems in the vicinity which will be having high quantities of salt. ഇപ്പൊ ഡെഡ് സീയുടെ ചുറ്റും തന്നെ ആക്ച്വലി സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള റോക്ക് സിസ്റ്റംസിന്റെ ഒരു പ്രസൻസും ആക്ച്വലി ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സർഫസ് പാറ്റേൺസ് ഇൻ സലൈനിറ്റി ആണ്. ദർ ഇസ് എ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡൽ പാറ്റേൺ ഇൻ സീ സർഫസ് സലൈനിറ്റി. ലോവർ ടു ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ സലൈനിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട്. നോർത്തേൺ വാട്ടേഴ്സിന് സലൈനിറ്റി കൂടുതലാണ് സീ സർഫസ് സലൈനിറ്റി. സെമി എൻക്ലോസ് വാട്ടർ ബോഡീസ് സീ സർഫസ് സലൈനിറ്റി വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഫ്രഷ് വാട്ടർ അഡിഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സീ സർഫസ് സലൈനിറ്റി കുറയാം. And lastly, inland lakes of tropical region could be having a higher salinity because of the proximity to tropical warm landmass, which can increase the rate of evaporation. On top of which, sometimes rock systems in the vicinity also could contribute to this particular factor. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ റീസൺ, ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തോന്നാം ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് തന്നെ പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം. അതല്ല, നമുക്ക് കേരളത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്സ് ഉണ്ട്. ശാസ്താംകോട്ട അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പക്ഷേ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഹൈ സലൈനിറ്റി വാട്ടർ ബോഡീസ് വരാറുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവോപ്പറേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റോക്ക് സിസ്റ്റംസ് വിച്ച് ആർ സോൾട്ട് ഇൻ ഹൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ദ വിസിനിറ്റി. അടുത്തത് വെർട്ടിക്കൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് സലൈനിറ്റി ആണ്. ഞാനത് ഇൻ ഡെപ്തിൽ പറയില്ല, ഇൻ ഡെപ്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, the salinity pattern is almost coinciding the temperature pattern. സർഫസിൽ ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈ സലൈനിറ്റി ആയിരിക്കും, ഡെപ്തിൽ ചൂട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ലോ സലൈനിറ്റി ആയിരിക്കും. The transition layer separating these two is called as a halocline. The high salinity water at the surface and the low salinity water at the depth, it is separated by a transition layer which is called as a halocline. Okay. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓഷൻ വാട്ടർ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് കയറുന്നില്ല. സ്വല്പം കോംപ്ലക്സ് ആണ്, എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസും കുറവാണ്. ഞാൻ ഓഷൻ കറൻസിനെ പറ്റിയാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. Ocean current basically refers to the continuous flow of huge amount of ocean water in a definite direction. The continuous flow of huge amount of ocean water in a definite direction. This is called as ocean current. On the basis of origin, ocean currents are classified into two: surface currents as well as the thermohaline current. Thermohaline currents are also called as the deep ocean currents. They're also called as the deep ocean currents. What is called as the surface currents? They are due to the wind systems only. The frictional drag offered by the wind system, it will be dragging some of the surface water in the direction of the wind system. At the same time, temperature and salinity differences can trigger density differences, which could be resulting in vertical movements of water, which is called as a thermohaline current. I'll give an example. Suppose an underwater volcanic eruption is said to be happening. This will be leading to suddenly a warm water being created at the bottommost part, and this warm water having low density, it will be rising. Similarly, if you are having a freezing happening at the surface, the water below that freezing layer of water, it will be having high salinity. High salinity water will be having high density and it could be sinking. So, differences in temperature and salinity, it could be resulting in density differences. This could result in vertical movements of water, and this is what is called as a thermohaline current. Having said, generally when we use the word ocean current, we are mostly referring to surface current systems only. Mostly നമ്മൾ surface currents നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. That is the case. Next one. What are the factors affecting ocean current? അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കുന്നത്. And by ocean current, I am referring to surface ocean currents only.
One of the most important factor leading to the generation of ocean current are wind systems, specifically planetary wind system. So the frictional drag offered by the wind system, especially planetary wind system, this is the primary reason due to which surface current systems are found to be created. In fact, most of the ocean currents around the world, they're found to be following the direction of the wind systems operating in the region. പലപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്തിലെ വിൻഡ് സിസ്റ്റംസിന്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഓഷൻ കറൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ one of the reason for the creation of north and the south equatorial current, it is the northeastern trade wind as well as the southeastern trade winds respectively. Northeastern trade winds ആണ് north equatorial current ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Southeastern trade winds ആണ് south equatorial current ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് കറൻസിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഗൾഫ് സ്ട്രീമും അതേപോലെ ജപ്പാൻ്റെ അടുത്തൂടെ പോകുന്ന കുറോഷ്യോ കറണ്ടും ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെസ്റ്റർലീസ് ആണ്. Westerlies is what is dragging the Gulf Stream as well as the Kuroshio current. Perhaps the close relationship between the ocean current as well as the wind system, it is found to be present in the northern part of Indian Ocean, where we observe that with the reversal in the direction of the wind system, the direction of the ocean currents is also found to be reversing. Monsoon എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്ററി വിൻഡ് അല്ല എങ്കിലും വിൻഡ്സും ഓഷൻ കറൻസും തമ്മിലുള്ള ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. Second factor, Earth's rotation. So we know as Earth is rotating, all the moving bodies appear to get deflected. This is what is called as Coriolis force deflection. So a moving body operating in the north, it will be deflected towards the right. Instead of using the word rightward deflection, sometimes books will be using the word clockwise deflection. In the southern hemisphere, the moving bodies are deflected towards the left. Instead of using the word leftward deflection, books sometimes use the word anti-clockwise deflection. Now, to clarify that, if a cyclone is created in the northern hemisphere, from the high to low, as the wind systems are trying to converge, the wind systems are deflected towards the right, and the end result of this particular rightward deflection, we feel as if around the low pressure, there is an anti-clockwise rotation. An individual moving body, it often have a tendency to deflect towards the right of its moving direction. ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ വലത്തോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ മൂവിങ് ബോഡീസ് കാണുന്നത്. വലത്തോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു സൈക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ വിൻഡ് അല്ല. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വിൻഡ് റൈറ്റ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും the net result of all these wind systems deflecting in the rightward direction, the end result we feel around the low pressure, the wind is circulating in an anti-clockwise direction. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലാരിഫൈ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. കാര്യം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് സംശയം വരാറുണ്ട്. കാര്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നോർത്തിൽ ഒരു കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലത്തോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം, ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം. ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗൾഫ് സ്ട്രീം തന്നെ നോർത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം വലത്തോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കാനറി കറണ്ട് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത്. അത് കോൾഡ് കറണ്ട് തന്നെ ആയതിന്റെ റീസൺ ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, which means that some cold water could be entering. So that's the reason why it's called as a Gulf Stream is deflected in the rightward direction before being converted into Canary current. അപ്പം എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് Coriolis force ചിന്തിക്കാം. അടുത്തത്, as the earth is rotating from west to eastern direction, this also will be forcing some of the water near the equator to be moving in the east-western direction. The science എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു imagine certain quantity of water. If you're pulling this particular water tank suddenly, ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ നിങ്ങൾ സഡൻലി വലിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടായിരിക്കും വാട്ടർ സ്പിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇനേർഷ്യ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. മോർ സയൻസ് അതിനകത്തുണ്ട്. ഇനേർഷ്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വാട്ടർ സ്പിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Similarly, as the earth is rotating from west to east, some of the water near the equator has a tendency to move from east to western direction. In fact, this is one of the reasons
which is leading to the formation of north equatorial as well as south equatorial current respectively. North equatorial current, south equatorial current create ചെയ്യുന്ന ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മൂവ്മെന്റ് ആണ് basically. This can lead to the piling up of huge amount of warm water to be happening in the western part of ocean basin. Western part of ocean basin warm water pile up here. And from this pile up of water, some of the water could be flowing into the northern and southern sides respectively. But from this pile of water, under the influence of gravity, some amount of water under the influence of gravity could be flowing back in the opposite direction. This water flowing back is what is called as an equatorial counter current. Suppose, how come the water is flowing back in the opposite direction? Because already the north equatorial current and the south equatorial current, they're already operating in the region. Then how come water is flowing in the opposite direction? This is നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ റൂമൊക്കെ കഴുകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇത്ര നാൾ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ PG റൂം ഒന്നും കഴുകി കാണത്തില്ല, വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴുകുകയാണ്. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ റൂമിന്റെ കോർണറിൽ നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ രണ്ടുപേര് റൂംമേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരോടാണ് കഴിയുന്നത്. യു ഗൈസ് ആർ ട്രൈങ് ടു പൈൽ അപ്പ് ദ വാട്ടർ ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ കോർണർ ഓഫ് ദ റൂം. നിങ്ങൾ ഇനി എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഫ്രം ദ പൈൽ അപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ അക്യുമുലേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ റീജിയൻ അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സം ഓഫ് ദ വാട്ടർ വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ബാക്ക്. ഈ തിരിച്ചൊഴുകുന്ന വെള്ളം നിങ്ങൾ ഇനി എത്ര ശക്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെള്ളത്തെ കൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ബാക്ക് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഡൗൺ ദ സ്ലോപ്പ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ആ തിരിച്ചൊഴുകുന്ന വെള്ളത്തെയാണ് നമ്മൾ equatorial counter current എന്ന് പറയുന്നത്. So both north equatorial current and south equatorial current, they will pile up, they will merge and pile up huge amount of water. ഈ മെർജ് ചെയ്ത് പൈലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന വെള്ളത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വറ്റോറിയൽ കൗണ്ടർ കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ഒന്ന് കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ്, which will deflect a current system towards the right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere. Second one, as Earth is rotating from west to eastern direction, this will force some of the water to move from east to western direction, thereby leading to the formation of north equatorial current as well as south equatorial current respectively. Both these current systems will be merging and piling up water. ഈ merge ചെയ്തുള്ള pile up of water ഇത് pile up of water in വെള്ളം തിരിച്ചിറങ്ങും. This is what is leading to the formation of what is called as a equatorial counter current. ഇങ്ങനെയാണ് equatorial counter current ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, ഇതിനകത്ത് ഏത് ഓപ്ഷനെ കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേ. What explains the eastward flow of the equatorial counter current? പറഞ്ഞേ. ഇതിനകത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പം ഒരു ചെറിയൊരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ആദ്യമേ ചാടി കയറി ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ എ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് വഴി നോർത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറണ്ടും സൗത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറണ്ടും ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് കറണ്ടിലെയും വെള്ളം പൈലപ്പ് ചെയ്ത് മെർജ് ചെയ്ത് വെള്ളം തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഫാക്ടറാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇക്വറ്റോറിയൽ കൗണ്ടർ കറണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കൺവെർജൻസ് ഓഫ് ടു ഇക്വറ്റോറിയൽ കറണ്ട്സ് ഈസ് എ മോർ പ്രോപ്പർ ആൻസർ ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതും ആദ്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, പക്ഷെ ഫ്രം എ സ്ട്രിക്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അത് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറണ്ടിനെ മാത്രമേ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസസ്. More amount of insulation is received in the lower latitude. This can result in thermal expansion of water. A high water level is created. Due to the lower amount of insulation in the higher latitude, water level could be lesser. But equator water level almost 8 centimeter higher compared to polar region. And water will be having a tendency to flow down the slope. This also could be resulting in a current system. Having said, നമ്മൾ ഇനി പറയുന്ന പലതിനും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും പറയാൻ നിർബന്ധമില്ല. കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്. ഫ്ലോയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഫോർത്ത് വൺ, എയർ പ്രഷർ.
low pressure belt, there is a possibility of cloud formation because air packet could be rising, which can result in heavy rainfall and the water level could be rising. Whereas high pressure belt, avada cloud formation കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും. So water level could be lesser. And high water level to low water level areas-ലോട്ട് വെള്ളം ഒഴുകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഏരിയസിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും വാട്ടർ ലെവൽ ഹൈ, കാര്യം അവിടെ മഴ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഏരിയസിൽ വാട്ടർ ലെവൽ പലപ്പോഴും ചെറിയ രീതിയിൽ കുറവായിരിക്കും. അപ്പം ഈ ചില ബുക്കുകളൊക്കെ ഇതിനെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മൗണ്ടനസ് ഏരിയ ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. കടലിലെ വാട്ടർ ലെവൽ നമ്മളൊരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് പോലെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ അൺഡുലേറ്റിംഗ് ടോപ്പോഗ്രാഫി ഉള്ളി, ആൻ അൺഡുലേറ്റിംഗ് സർഫസ് ഉള്ളി. ഇൻ ദ സെൻസ് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഇവിടെയും വാട്ടർ ലെവലിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഏരിയയിൽ ഹൈ ലെവലായിരിക്കും, ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഏരിയയിൽ ലോ ലെവലായിരിക്കും. ഹൈ ടു ലോ ലെവലിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴുകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് വൺ, modifying factor. Now these factors, they're not directly contributing to the formation of ocean current, but they modify an already existing ocean current. In the sense, ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ മൂൺ ഒരു പുതിയ ഓഷൻ കറണ്ടിനെ ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, പക്ഷെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഷൻ കറണ്ട്സിനെ ഇവർ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാൻ പറ്റുന്ന ഓഷൻ ബോട്ടം ടോപ്പോഗ്രാഫി, നേച്ചർ ഓഫ് ദ സീ കോസ്റ്റ് എക്സെട്ര. ഇവരൊക്കെ ഓഷൻ കറണ്ടിനെ മോഡിഫൈങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പലച്ചൊക്കെ ഇവിടെ സൗത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗത്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കറണ്ട് ഇവര് ബ്രസീലിലെ കേപ്പ് ഓഫ് സെവറോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ പോയി ഇടിച്ചിട്ട്, ദിസ് ലൊക്കേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് കേപ്പ് ഓഫ് സെവറോക്ക്. അവിടെ ചെന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സതേൺ ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേരാണ് ബ്രസീലിയൻ കറണ്ട്, നോർത്തേൺ ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേരാണ് കയീൻ കറണ്ട്. So nature of sea coast, it is modifying an already existing ocean current. ഇതേപോലെ തന്നെ underwater features such as sea mounts, gyos, etc., moor systems, etc., they also could be altering an ocean current. ഒരു ഓഷൻ കറണ്ട് സീ മൗണ്ട്സിന്റെ ഗയോസിന്റെ ഒക്കെ മേളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ദിസ് ഓൾസോ കുഡ് ബി ഓൾട്ടറിങ് ദ ഓഷൻ കറണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ പോസിബിലിറ്റി. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇവരൊന്നും ഡയറക്ട്ലി, ഇപ്പം കാറ്റൊരു ഡയറക്റ്റ് കോസേഷൻ ഫാക്ടർ ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓഷൻ കറണ്ടിനെ അത് മോഡിഫൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് ഈവൻ ദ കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് വി ഓൾറെഡി കവർ ഇൻ ദ റൊട്ടേഷൻ, ദിസ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ടെക്നിക്കലി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ മോഡിഫൈങ് ഫാക്ടർ ഓൺലി. ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഓഷൻ കറണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഇവിടെ വെച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് അറിയണ്ട. ഒന്ന്, മിക്സിംഗ് ഓഫ് ഓഷൻ കറണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കണം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട ഏരിയസ് പറയണം. മിക്സിംഗ് ഓഫ് ഓഷൻ കറണ്ട്, അപ്വെല്ലിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഏരിയ ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാം ആൻഡ് കോൾഡ് ഓഷൻ കറണ്ട് ഓർത്തിരിക്കണം. ആ മാപ്പ് നോക്കി ദ മേജർ വാം ആൻഡ് കോൾഡ് ഓഷൻ കറണ്ട് അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് അത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ടൈഡ്സും വേവ്സും പ്രിലിംസിന് അങ്ങനെ അധികം ചോദിക്കാറില്ല, വേവ്സ് ആൻഡ് ടൈഡ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാത്തത്. ഓക്കെ, വേവ്സ് ആൻഡ് ടൈഡ്സ് പ്രിലിംസിന് യൂഷ്വലി ചോദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. സോ റയർലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ എങ്കിലും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് വേവ്സും ടൈഡ്സും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്തത്. ഓഷൻ കറൻസും ടെമ്പറേച്ചറും സലൈനിറ്റിയും എന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഓഷൻ ബോട്ടം റിലീഫ് അത് ഞാൻ എടുത്തില്ല. അതുകൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കണം, അതുകൂടെ പറയാനുള്ള സമയമില്ല നമുക്ക്. ഓഷൻ ബോട്ടം റിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണ്ടിനെന്റൽ ഷെൽഫ്, മോസ് സിസ്റ്റംസ്, സീ മൗണ്ട്സ്, ഗയോസ്, അതുകൂടെ നോക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഹാവിംഗ് സെഡ് ഓഷനോഗ്രാഫി ബാക്കിയുള്ള ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ഏരിയസ് നോക്കുമ്പം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ previous year questions are actually suggesting. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ്ലി ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത്. ആൻഡ് സോയിൽസ് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ സോയിൽസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അലൂവിയൽ സോയിൽ എക്സെട്ര, സോയിൽ ഫോമിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ലീച്ചിങ്, കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പക്ഷെ കൂടുതലും ചോദിച്ചു കണ്ടേക്കുന്നത് സോയിൽസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് കണ്ടേക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽസിന്റെ എക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസ് ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം എനിക്കറിയാം ഈ ഒരു 3 ദിവസത്തെ സെഷൻ ഒരിക്കലും ഇതൊരു ക്ലാസ്സിന്റെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് അല്ല. നമുക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ തന്നിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ സമ്മറി വായിച്ച് വിരണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പലതും ആക്ച്വലി ബ്രീഫ്ലി പഠിപ്പിച്ചു തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി വിട്ടേക്കുന്നത്.
ബട്ട് ഒരിക്കലും ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല. ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാം കൂടെ 75 മണിക്കൂറിലാണ് ക്ലൈമറ്റോളജി, ജിയോമോർഫോളജി, ഓഷനോഗ്രാഫി. ഫോർച്യൂണലി നമ്മൾ 75 മണിക്കൂർ എടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു 7-8 മണിക്കൂറിൽ ആക്ച്വലി എടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഫ് യു ഹാവ് അറ്റൻഡഡ് മൈ ക്ലാസ്സസ് ഒരു ഭയങ്കരമായ അത് ഈ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺസെപ്ഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ ഹാവ് ട്രൈ ടു കവർ ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ. ഓഷനോഗ്രാഫി ഞാൻ ബാക്കി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് other than what I've discussed upon, ഒന്ന് upwelling നോക്കുക, മിക്സിംഗ് ഓഫ് ഓഷൻ കറണ്ട് നോക്കുക, upwelling, mixing of ocean current, പിന്നെ സർഗാസോ സീ, that is also something which you have to look upon, and ocean bottom relief as well as ocean currents. Ocean currents in a list, warm ocean current, cold ocean current, etc. Okay, ഇത്രയാണ് മോസ്റ്റ്ലി ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so that was the specific discussion with regard to physical geography. നാളത്തെ സെഷൻ എൻ്റെ ആയിരിക്കത്തില്ല. നാളത്തെ സെഷൻ ജസ്വിൻ സാർ ആയിരിക്കും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ സെഷൻ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so thank you for your time.